not, she used to be one of the very, very committed researcher. Around 8:30, whenever I enter into the campus, they will be going with NMR tube. And evening 7:30 also, they are still wearing apron working in the lab. By looking at the colleagues like Amini, I was thinking, we feel that PhD is a very burdensome work, lot of energy is going, time is getting wasted, all these things. Being male, if we feel like that, how much courage they would be having to do all those activities? Yes or no? So therefore, whatever task you take, irrespective of the gender, achieving target should be your goal. Learning is a continuous process, and for learning, there is no difference. Whoever is present in this hall, for everyone it is a learning from other. And they will also give some new thing, they can also get some new thing. And for achieving something, you should always put efforts. Even people say that knowledge is free. You can get it from the YouTube, or whenever you meet some elders, knowledge you may get. No, knowledge is not free. You need not pay money, but you have to pay something which is in the form of attention. Knowledge is not free, you have to pay attention. These words I am not saying. Feynman has told. He is one of the greatest scientists of the world. And the other point is rural. If you see the development, people feel that majority of the development or advancements are coming from the bigger cities. And if you read the science and technological contributions over the decades or over the centuries, many of the great contributions have come from the people like us. Okay? Take any global breakthrough. They were not rich, they were not from very advanced communities. They were majorly like us, who has built some target, they work towards that and they could achieve. Even in my session, I will be showing you some examples where women self-help groups, the welders, they have contributed to the great innovations. Okay? So with these words, once again, I really appreciate your principal madam for bringing such kind of important program, because during our times, until I completed my PhD, I was not having any awareness on what is called intellectual property rights. And the direct witness is Amini only. Neither we were taught during the PhD, nor we were trained. Forget about us, even our supervisors were not knowing. No one knew. Later on, when I got to work with an IP company, there I realized the value of IP. Then I thought I should inculcate this learning to others. In that way I started, but now we have got enough skill and experience to train others also. In that matter, you should be very fortunate enough. You might be in BSc or MSc only. Now itself, you could able to know what is called IP, what is called a patent, how they are helpful, and in what way you can convert your ideas or thoughts or the projects or the innovations into these products. Yes, so you must really appreciate all your management team, your principal and faculties. I request you to clap for them. First thing. Not, how many have not taken the breakfast? When I say clap means this clap should, whole Palakolu should listen this clap. Yes or no? Yes. Because this is really a very, very important thing. And I really thank you all for your efforts. And coming to the session today, I will be talking to you on what is called innovation dynamics, then what are IPRs, the different types of IPRs, their characteristics, and how they are going to make an impact in our day-to-day life. Before I begin the session, if the PPT works, you can start. Before I begin the session, I have some questions for you. How many of you have heard the term IPR? Raise the hand. See, I will ask you to do some exercise also, raising the hands and all this you have to do. How many of you have come across the word or the term IPR? Raise the hand. ఎంతమందికి IPR తెలుసు? డీటెయిల్స్ అవసరం లేదు. IPR అనే పదము, IPR అనే కాన్సెప్ట్ చాలా మందికి తెలియదు. తెలుసా తెలీదా? చాలా మందికి తెలియదు. మీరు పేపర్లోనే చూసి ఉండొచ్చు, లేకపోతే మీ టీచర్స్ ఎప్పుడైనా చెప్పిండొచ్చు, లేకపోతే అక్కడిక్కడ వినిండొచ్చు. కానీ మీనింగ్ ఆఫ్ ఐపీఆర్ అనేది చాలా మందికి తెలియదు. ఎస్, సో ఈరోజు ఈ వర్క్షాప్ మొత్తం విన్న తర్వాత
ఇక్కడ ఈ టౌన్ మొత్తంలో యూ విల్ బి ద పీపుల్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ ఐపీఆర్. ఎస్ ఆర్ నో? అవునా కదా? వర్క్షాప్ అయిన తర్వాత అప్పుడు మీ బాధ్యత ఏముంటుంది? మీరు ఇప్పుడు వినాలి, ప్రాపర్గా వినాలి, కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టి వినాలి, అర్థం చేసుకోవాలి. అర్థం అవ్వకపోతే క్వశ్చన్స్ అడగాలి, కంప్లీట్గా అర్థం చేసుకోవాలి. అక్కడ కాపోద్దు. తర్వాత మీ పక్కన ఉన్న వాళ్ళకి చెప్పాలి, తెలియని వాళ్ళకి ఒకసారి కాకపోతే 10 సార్లు చెప్పాలి. వాళ్ళు తిట్టుకున్నా కూడా మీరు సైలెంట్గా ఉండి వాళ్ళకి చెప్పాలి. అది మాత్రమే మీ బాధ్యత. అలా చేస్తేనే ప్రోగ్రెస్ విల్ హ్యాపెన్. ఎస్, ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ గుడ్ వర్క్స్, వాట్ ఎవర్ కమిట్మెంట్ వీ కీప్ టుడే, దే విల్ రిఫ్లెక్ట్ us in the form of fruitful results at a later stage. సో ఇది మాత్రం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను మధ్య మధ్యలో క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటా, అందుకే వినాల్సిందే. అన్ని ఆన్సర్ చెప్పాలి. ఆన్సర్ చెప్పాక నేను ముందరకు వెళ్ళను. ఓకే, ఈరోజు 4 అయినా 5 అయినా రాత్రి 10 అయినా మొత్తం కంప్లీట్ అయిన తర్వాతే వెళ్ళాలి. కమిట్మెంట్ అలాగే ఉండాలి కదా? అవునా కదా? ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఎట్లా ఏర్పడింది? పొట్టి శ్రీరాములు 40 రోజులు ఉంటేనే వచ్చిందా లేదా? మరి మనమేమో రాగానే బ్రేక్ఫాస్ట్ కావాలి, తర్వాత టీ కావాలి, తర్వాత లంచ్ బ్రేక్ కావాలి, తర్వాత బ్రేక్ కావాలి, తర్వాత 4 గంటలకు ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి. అట్లా వాళ్ళందరూ చేసి ఉంటే ఇప్పుడు ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఉండేది కాదు, భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చేది కాదు. అట్లాగే ఉండేవాళ్ళం. సో కమిట్మెంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఫస్ట్. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ కమిటెడ్, we cannot add anything to the society or to the nation. Okay, so when we talk about intellectual property rights, in simple it is defined as creations of the mind. Yes, in simple it is defined as క్రియేషన్స్ ఆఫ్ ద మైండ్. తెలుగులో వాటిని ఏమంటారు? మేధో శక్తి అంటారు. ఎస్, క్రియేషన్స్ ఆఫ్ ద మైండ్. వాట్ ఎవర్ థాట్, వాట్ ఎవర్ ఐడియాస్ యూ గెట్ హియర్, ఇఫ్ యూ వర్క్ ఆన్ దెమ్, కన్వర్ట్ దెమ్ ఇంటూ ఫిజికల్ అవుట్కమ్స్, అండ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద ఫిజికల్ అవుట్కమ్ యూ మే గెట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఐపీఆర్. సో క్రియేషన్స్ ఆఫ్ ద మైండ్ ఈజ్ ఐపీ. Once you protect that creation, that is called as IPR, intellectual property rights. రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఎంతమందికి తెలుసు? ఎవరైతే హ్యాండ్ రేస్ చేస్తారో వాళ్ళకి మాత్రమే తెలిసినట్టు, హ్యాండ్ రేస్ చేయకపోతే మీకు తెలియనట్టు. ఇది సింపుల్ రూల్. తెలుసుంటే హ్యాండ్ రేస్ చేయండి, తెలియకపోతే లేచి నిలబడండి. అంతే కదా? రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఎంతమందికి తెలుసు? హ్యాండ్స్ ఎవరివి లేవట్లేదు అంటే మీరు అందరు లేచి నిలబడాలి. తెలుసు అని చెప్పేంత వరకు నేను నిల్చొనే ఉండాల్సి వస్తుంది. అందుకే తెలిసింది తెలిసినట్టు చెప్పేయండి. వై ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఆల్ దీస్ క్వైరీస్ ఈజ్, మన సొసైటీలో ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది, ఏమని? తెలిసినా కూడా మనకు ఎందుకులే సైలెంట్గా ఉంటే అయిపోతుంది. ఎస్, నేను 3 క్వశ్చన్స్ అడిగాను ఇప్పటివరకు. దాంట్లో కొంతమంది ఫుల్ హ్యాండ్ ఒకరో ఇద్దరు ఫుల్ హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తున్నారు, కొంతమంది ఇంతే, కొంతమంది చేద్దామా వద్దని ఆలోచిస్తున్నారు. సో దిస్ హెజిటేషన్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ గుడ్. తెలిసింటే తెలిసిందని చెప్పుకోవడంలో వెనుకాడొద్దు, తెలియనప్పుడు తెలియదని చెప్పుకోవడంలో కూడా వెనుకాడొద్దు. అలా ఉంటేనే మనం నేర్చుకోగలం. ఓకే, సో రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఎంతమందికి తెలుసు? బాగానే తెలుసు. ఎవరికైతే తెలీదో ఈరోజు వెళ్ళి చదవండి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఎవరనేది. హీ ఈజ్ నోబెల్ ప్రైజ్ విన్నర్. ఎస్ ఆర్ నో? అండ్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఈజ్ ఫేమస్ ఫర్ గీతాంజలి. Gitanjali was one of the famous write-up or novel, right? It has got a IP protection. Gitanjali paina IP protection undi. ఏ రకంగా కాపీరైట్. సో గీతాంజలిని IP ప్రొటెక్షన్ చేసినందుకు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ 1940లో చనిపోయినరు. అయినా కూడా వాళ్ళ లీగల్ హెయిర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అప్ టు 2000 వరకు వాళ్ళకి బెనిఫిట్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి. So the power of IP is, if you create now, you can enjoy the benefits for some period of time. Okay?
So today's session would be, as I told you, so as I told you, I will be talking to you on innovation, dynamics and intellectual property rights. I kept it focusing towards academics and research because we all are from academic or research background. Those who are present today in this session. So these are the places, the students and the student. These are the places from where I got my education, training and working experience, both in terms of chemistry research as well as intellectual property. Okay. Always it is the education which brings us more and more progress. Whatever it may be, you should not stop educating yourself. That is the first rule that you make in your life. And next. As I told you, until we completed our PhD, we were not having any awareness on what is called intellectual property rights. But after learning on IP, we could able to integrate this with research. By now, we could file more than 40 patents. And luckily, 4 of our patents, we could also license to Sun Pharma, where we could receive 5 crores as royalty. Our institution has got 5 crores because we have patents which were licensed to Sun Pharma. Next. So in today's session, I will try to cover these aspects. There are some slides where you have to only see. Okay? There are some slides where you have to only see. By seeing them, you can understand. Okay? And there are some slides where we need to discuss. And there are some slides where there are queries put on the slides. That means అవన్నీ మీకు క్వశ్చన్స్ అన్నమాట. ఆ క్వశ్చన్స్ ని చూసి మీరు ఆన్సర్ చెప్పాల్సిందే. అక్కడ మీరు ఆన్సర్ చెప్పకపోతే ఇక్కడ సెషన్ అవ్వదు. దిస్ ఈస్ ద రూల్. ఓకే, నెక్స్ట్ స్లైడ్. Research maybe for faculties also it would be more important. We do research for many reasons and in many ways. These are some of the examples. Next slide. Right. So whenever we talk about research or doing something new, research doesn't mean that it has to be done by faculties or it has to be done by scientists. No, you can do research. A school student can also do research. Okay? Research has no limitation. Anyone can do research who is having interest. And whenever you start doing some research with respect to science and technology, you may end up with any of these 3. Discovery, invention or innovation. Okay? And discoveries generally do not fetch us any patents, but inventions and innovations do really bring us patents. Next slide. Next slide, Deepa. Right. See this. Whoever feels that there is a problem, how many of you feel that we are having problems in the society? Please raise the hands. How many of you feel that we are having problems in the society? Raise the hands. No problem? Problem లేదా సొసైటీలో? ఉందా లేదా ప్రాబ్లం? ఉంది కదా? మరి ప్రాబ్లం ఉంది అని చెప్తూ సంవత్సరం అయిపోయింది, 10 సంవత్సరాలు అయిపోయింది, జనరేషన్స్ టు జనరేషన్స్ ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పి అంటున్నాం మనం. Did we try anything to solve that problem? How many of you tried? Did any one of you try to address the problem? See here, see this slide, very very important. We feel that doing research is a very very tough task because it goes with problem solving concept. Nowadays entrepreneurship has become very very common. Yes or no?
We are seeing and everyone is talking about entrepreneurship and everyone is interested about entrepreneurship. Then what does it essentially mean? Entrepreneurship is also problem solving. When you say there are problems, they have to be solved. If you solve the problem at a smaller scale, that is called as research. If you solve the problem at a larger scale, that is called as entrepreneurship. Otherwise, both are one and the same. If you are already a researcher, you are on the path of entrepreneurship because you have the attitude or you have the ability to solve problems. So therefore, always believe as long as human life exists on this planet, there will be problems. If you feel that there are no problems at all, certainly there will be never needs. If you have one house today, in another coming 5 years, you will plan to buy one more house, one more car. So like we keep on aiming for improving our property, we keep on looking for never needs. So these never needs will bring us new possibilities. And here if you ask me in the form of an equation, if your idea brings a solution, that is called as invention. If your idea brings profit, that is called as innovation. Okay? Idea to solution is invention, idea to profit is innovation. When I say idea to profit, it goes via invention only. That solution is very much required. How many of you are having mobile phones? Raise the hand. Mobile phones. ఎందుకు చాలా మంది దగ్గర లేవు, కాలేజ్లో అలో లేదేమో మొబైల్ ఫోన్ కదా. అదే కాలేజ్లో అలో లేకపోయినా కూడా you find your own ways to bring the mobile phone. There is a problem. Problem what? Problem of carrying the mobile phone for you officially. But you will try to find the ways to carry the mobile phone. That means you are already a problem solver. So మీ దగ్గర మైండ్ ఉంది, ఎనర్జీ ఉంది, క్యాపబిలిటీ ఉంది, థింక్ చేస్తున్నారు. కానీ దేని థింక్ చేస్తున్నారు? మొబైల్ ఫోన్ అలో లేనప్పుడు తీసుకొని రావద్దు, అదొకటే రూల్. కానీ ఎట్లా తీసుకుపోవాలని చెప్పి ఆలోచిస్తున్నాం మనం. ఎనర్జీ అంతా దాంట్లో పెడుతున్నాము, అవునా కదా? మళ్ళీ దొంగతనానికి ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ ఇంట్లో పెట్టేస్తారు. ఇప్పుడు ఎవరైనా మీ ఫ్యామిలీ లేదు, నా దగ్గర లేదు, ఇక్కడ ఉంది మొబైల్ ఫోన్, లేనే లేదు. So that means we are much better actors than the film actors. Yes or no? So this indicates that we have all the potential, but unfortunately we are not using potential for the required things. That we have to learn. మేము కూడా అలాగే చేసేవాళ్ళం. మేము హాస్టల్లో చదివినప్పుడు బయటికి పోయి అలో లేదు, కానీ చాలా మంది పారిపోయేవాళ్ళు, గోడ దూకి వెళ్ళేవాళ్ళు, ఏదో రీజన్ చెప్పి వెళ్ళేవాళ్ళు, ఇవన్నీ ఉంటాయి. అవన్నీ ఉన్నా కూడా ఏదో ఒక టార్గెట్ పెట్టుకొని దానిపైన పనిచేయాలి. నెక్స్ట్ వేవ్. See this. How many of you wear jeans? మీ లోపల ఎంతమందికి జీన్స్ అంటే ఇష్టము, లేకపోతే జీన్స్ అంటే యూజ్ చేస్తారు? ఎస్, దాదాపు ప్రతి ఒక్కరు, అవునా కదా? జీన్స్ ఈజ్ ఏ ఫ్యాషన్ టుడే, ఎస్ ఆర్ నో? బట్ జీన్స్ వాజ్ నాట్ రియల్లీ మెంట్ ఫర్ అస్. There was a serious problem at the mining sector. మైనింగ్ ఇండస్ట్రీలో పని చేసే వాళ్ళ క్లోత్స్ చాలా రోజులు రావు, ఒక్కసారి లేకపోతే రెండోసారి యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంతే. రెండోసారి యూజ్ అయిన తర్వాత మూడోసారి వాటిని యూజ్ చేయలేరు. అలా అని చెప్పి ప్రతిరోజు కొత్త డ్రెస్ అయితే కొనలేరు కదా, ఉన్న డబ్బులు అక్కడికే పోతాయి. మరి ఈ ప్రాబ్లం ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలి? ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, అకాడమిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, కంపెనీస్ అందరూ ఎవరికి తగినట్టు వాళ్ళు ఎఫర్ట్స్ రీసెర్చ్ చేస్తూ పోయినరు. ఫైనల్గా లీవిస్ నుంచి ఫస్ట్ సక్సెస్ వచ్చింది. లీవిస్ has brought the very first success to the problem being faced in the mining industry. So jeans is that solution. So jeans was really meant for mining workers. Suppose ఇప్పుడు ఆ లీవిస్ కంపెనీ జీన్స్ ఏ మైనింగ్ వర్కర్ ఇన్నోవేషన్ పెట్టుంటే మనం ఎవరు వేసుకునేవాళ్ళం కాదు. అబ్బో అది మైనింగ్ వర్కరా, మనం బిఎస్సీ, నేను ఎంఎస్సీ, నేను పిహెచ్డి, మనం ఎందుకు చేసుకోవాలి, అవునా కదా? బట్ దే డిడ్ నాట్ సే లైక్ దట్. దే డిడ్ రీసెర్చ్, దే ఆర్ ఆల్సో ఎంటర్ప్రీనర్స్. సో వాట్ డిడ్ దే డూ? క్లోత్స్ ఫర్ లాంగర్ లాస్టింగ్ అయిపోయింది. ఏ సొల్యూషన్ ఫర్ సమ్వన్ హ్యాస్ బికమ్ ఏ ఫ్యాషన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ టుడే. సో దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్. నెక్స్ట్, I asked you how many of you are having mobile phone. See, mobile phone was not a simple invention. There are several stages before it has come to the market.
Someone has got an idea of mobile phone, but who got that idea? Martin Cooper engineer. I don't know whether that is a good idea or not. Today, after looking into the society, I believe that that was not at all a good idea. When mobile phone was not there, people were very happy, society was good. Because of the mobile phone, everything is not that good. Yes or no? For students, you will not listen the class properly because your mind will be full. Who sent WhatsApp message, who sent Facebook, all that you will go. Right? And for us, someone will call, so while I will be taking the lecture, mobile will ring, my direction will go there. So mobile idea is good or not, we don't know, but it has got both. So our duty is to only use the good one. Any idea, before it becomes a product into the market, has got several stages. Now just look into the fan. When fan was not there, imagine how people were surviving. Someone like us has got an idea of making a fan. Fan came. After that, someone has got an idea of making air cooler. Then AC. Who knows, in coming days, some other new inventions may come. Next. This is the difference between academics and industry. Of course, students may or may not understand to the extent, but academic people will do research for sake of increasing more and more knowledge. But industry will work in the fashion of getting profits from the knowledge. Because of this difference, always there is a gap. Next slide. Next slide. Always there is a gap that is shown as Death Valley. Manamanta east side unnam, that side, academics. Yes, because we solve problems in smaller scale. And industry is on this side. Industry will solve problem only at the larger scale, provided if they find some profit in that solution. అందుకనే మొబైల్ ఫోన్ వచ్చింది, అందుకనే వాటర్ బాటిల్ వచ్చింది, అందుకనే వాటర్ గ్లాస్ వచ్చింది. లేకపోతే నీళ్ళు ఎట్లా తాగాల్సి ఉండే? వెళ్ళి చెరువుకో బావికో వెళ్ళి చెరువుకు తాగాలి నీళ్ళు. అట్టగే తాగేవాడు కదా. మేబీ ఒక 100 years బ్యాక్, మేబీ ఒక 50 years బ్యాక్. తర్వాత చాలా గొప్పవాడు రాజుల దగ్గర మాత్రమే కప్పులు ఇవన్నీ ఉండేవి. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి. ఎందుకు? బికాస్ ఆఫ్ ఇన్వెన్షన్, బికాస్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ. ఎస్, ఒకవేళ ఇండస్ట్రీ లేదనుకోండి, మీరు ఏమి చేసినా కూడా ఈ ప్రోగ్రెస్ అనేది జరగదు. ద మైక్ హ్యాస్ బీన్ మేడ్ బై ఇండస్ట్రీ. Maybe the knowledge behind this mic may be from the people like us, but mic has come to the market because of the industry. So therefore, always it is because of the industry, advancement and progress will happen at a major scale. And they need solutions which can bring profits. They need only those solutions which can bring profits. So therefore, in this manner, IPR will play a very, very important role. See here, we are on that side. Idea, knowledge, invention, innovation. Yes, having more ideas, more and more knowledge. But industry is this part. Economic development, commercialization, commercial success, profit making, economic growth. Then how to bridge the gap or how to minimize the gap? It is by intellectual property rights. So whenever your research leads to reality, then there is a possibility of seeing the success. If your research do not lead to reality, then research will remain only as research. So therefore, now it becomes our own responsibility whether the idea we generate is going to become a reality for tomorrow or not. When I say tomorrow, it is not just tomorrow. It can be 5 years, 10 years, or even sometimes 100 years also. Next slide. See this. Do you find any difference here? Yes or no? Yes or no అయితే చెప్పాలి మీరు. What is the difference? What is the difference అంటే మళ్ళీ నో చెప్పొద్దు అప్పుడు. ఓకే, ఇప్పుడు ఎట్లయిపోయిందంటే అన్ని ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ అయిపోయే వరకు ఏబిసిడి కలుపుకొని ఏబిసిడి ఏదో రాయొచ్చు, మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి. అట్లయితే నడవదు. Yes or no? What is the difference here? Paracetamol is, the purpose is same, use is same, then why there are two and why they are different? Different is seen, but why that difference? Size, packaging, income, shape. So all these are the differences. Why these differences are there? Why there means it is because of intellectual property rights only.
ఒకవేళ ఐపీ అనే కాన్సెప్ట్ సొసైటీలో ప్రాక్టీస్లో లేకపోతే ఈ డిఫరెన్స్ ఉన్నా లేకపోయినా మనకు పెద్ద వరి అయ్యేది కాదు. దాదాపు డిఫరెన్స్ ఉండాల్సిన అవసరమే లేదు. ఆ డిఫరెన్స్ ఎందుకు ఉంది అంటే ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ఐపీఆర్ ఓన్లీ. సో దేర్ఫోర్ when we talk about intellectual property rights, చదువుకున్న వాళ్ళకైనా చదువుకోని వాళ్ళకైనా it is equivalent. So it is applicable. IPR is applicable and relevant to each and everyone. Whoever is surviving in this planet or on this planet, for everyone, irrespective of the nation, irrespective of the tradition, religion, region, education, for everyone it is relevant because it has got relevance to each and every subject also. If you are a science student, it is relevant. If you are an art student, it is relevant. If you are a English faculty, Telugu faculty, Sanskrit faculty, English, whoever it may be, it is relevant. How? I will show some examples. Next slide. Why? Because it is a property. It is a kind of property. ఓకే, సపోజ్ ఇప్పుడు మీకు ఎవరైనా కార్ డొనేట్ చేస్తామంటే మీరు వద్దని చెప్తారా కావాలని చెప్తారా? అది మీకు రిలవెంటే కదా. లేదు నేను స్టూడెంట్ని నాకు కార్ వద్దని చెప్తారా ఎవరన్నా? కార్ అయితే అందరికి కావాలి కదా. స్టూడెంట్ ఇస్తున్నప్పుడు కావాలి. స్టూడెంట్ అయినా టీచర్ అయినా చదువుకున్నోడైనా చదువుకోపోయినా ఐపీ కూడా సేమ్ బికాజ్ ఐపీ ఈజ్ ఏ ప్రాపర్టీ. ప్రాపర్టీ విచ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఇంటాంజిబుల్ ప్రాపర్టీ. మీరు కారు బంగ్లా ఇవన్నీ ఫిజికల్గా ఫీల్ అవ్వచ్చు కానీ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీని మాత్రం ఫిజికల్గా ఫీల్ అవ్వలేరు. ప్రాపర్టీ ఉంటుంది కానీ ఫిజికల్ ఫీలింగ్ అనేది ఉండదు. ఫర్ దట్ రీజన్ ఇట్ ఈస్ రెఫర్డ్ యాజ్ ఇంటాంజిబుల్ ప్రాపర్టీ. లైక్ ఎనీ ప్రాపర్టీస్ మీరు అమ్మాలనుకుంటే అమ్మవచ్చు, రెంట్కి ఇవ్వచ్చు, లీజ్కి ఇవ్వచ్చు, కొనవచ్చు, గిఫ్ట్ కూడా ఇవ్వచ్చు, అన్ని చేయవచ్చు. నెక్స్ట్ స్లైడ్. అండ్ హియర్ ఈస్ ద క్లాసిఫికేషన్. ప్లీజ్ సీ దిస్ ఫ్లో దిస్ టేబుల్ ఫర్ ఎ మినిట్. Here is the classification of what is called intellectual property rights. Okay, see this table. Broadly, it is of two types. One is copyright, the other one is industrial property. Copyright is given for the authors and creators. Okay, suppose ఇప్పుడు శ్రీ శ్రీ పద్యాలు అన్నీ ఉన్నాయి, వాటన్నిటి కూడా కాపీరైట్ ఉంది. వేమన పద్యాలు ఉన్నాయి, he can get copyright. అప్పట్లో వాళ్ళందరూ అవి తీసుకోలేదు, లేకపోతే వేమన శ్రీ వీళ్ళంతా చాలా రిచ్ అయిపోయేవాళ్ళు. ఓకే, వాళ్ళందరూ సొసైటీ కోసము అన్నీ ఫ్రీగా చేసేసి వెళ్ళిపోయిండ్రు. అమెరికా వై ఇట్ ఈస్ సూపర్ పవర్, దే డోంట్ డూ ఎనీథింగ్ ఫర్ ఫ్రీ. అమెరికా డోంట్ డూ ఎనీథింగ్ ఫర్ ఫ్రీ. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. సో అండ్ అదర్ వన్ ఈజ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రాపర్టీ. Industrial property depends on two factors: information and innovation. If you are research background, if you are from academic background, if you are from industry background, you have to look for innovation. Innovation includes patents, trade secrets and industrial designs. Ade information kinda aithe trademark and geographical indication vastundi. Then what do you mean by these two or the other three? We will discuss in next slides. Next. So on the left hand side, see these examples. Darjeeling tea. ఎంతమందికి తెలుసు Darjeeling tea? Darjeeling tea. It is one of the see here. This is how intellectual property rights we can generate starting from our ideas. ఎప్పుడైతే మీ లోపల ఒక కొత్త ఐడియా వస్తుందో దానిపైన పనిచేయడం ప్రారంభించాలి. ఓకే, once you start working on that idea, you may end up with some product or a process or a technology. Whatever output you get, depending on the nature of the output, you may get different types of IPs. Idea leading to a work which is expressive in nature. ఎవరికైనా కవితలు రాయడం వచ్చు, పాటలు రాయడం వచ్చు, పాటలు పాడడం వచ్చు, డ్రామా చేయడం వచ్చు, డ్రామా రాయడం వచ్చు, ఇవన్నీ కూడా కాపీరైట్స్ కిందకి వెళ్తాయి. ఈవెన్ కార్టూన్స్ వేయడము, ఓకే, అవన్నీ. Then if you have an idea, if it leads to invention or innovation, you may get a patent. Okay? And if you have idea, if it results into the quality and identity of your work, మీ కాలేజ్కి లోగో ఉంటుంది కదా, ఓకే, మీ కాలేజ్ లోగో ఉంటే దట్ కాలేజ్ లోగో ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ట్రేడ్ మార్క్ ఫర్ యూ. మీరు మొత్తం కాలేజ్ పేరు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. కాలేజ్ లోగో చూడగానే సో దిస్ ఈజ్ సో అండ్ సో కాలేజ్ ఎట్ సో అండ్ సో ప్లేస్ అని జనాలు గుర్తుపడతారు. ఎస్ ఆర్ నో? కోకోకోలా ఉంది, సపోజ్ కోకోకోలా బాటిల్ పైన స్టిక్కర్ పోయింది అనుకోండి,
మీరు కోకోకోలా బాటిల్ స్టిల్ గుర్తుపట్టగలరా లేదా? ఎందుకు? బికాజ్ ఇట్ హ్యాస్ గాట్ ఇట్స్ ఓన్ ఐడెంటిటీ. సో దట్ ఈస్ హౌ ట్రేడ్ మార్క్స్ ఆర్ కాల్డ్. దెన్ ఐడియా రిజల్టింగ్ టు అపియరెన్స్. ఇక్కడ 2 వాటర్ బాటిల్స్ ఉన్నాయి, అవునా కదా? ఓకే, both are 500 ml water bottles. Water is same for drinking purpose. Price is same. Then what is the difference here in these two? What is the difference? Shape of the bottle. So the shape itself is a kind of intellectual property. Shape ఎందుకు difference ఉంది? Because of IP వల్లనే ఇక్కడ 2 different bottles ఉన్నాయి. ఇంకొక difference ఏముంది? ఇది కెన్లే, ఇది రాయల్. That is the name, brand name. So బ్రాండ్ నేమ్స్ వచ్చేసి ట్రేడ్ మార్క్స్, షేప్ వచ్చేసి ఇండస్ట్రియల్ డిజైన్. ఐపీ వల్ల ఇవి 2 డిఫరెంట్, లేకపోతే వాటర్ పర్పస్ ఇస్ సేమ్. అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఐడియా, ఇఫ్ యూ డోంట్ డిస్క్లోజ్ టు ఎనీవన్, కీప్ ఇట్ యాజ్ అ సీక్రెట్ అండ్ ప్రాక్టీస్ ట్రేడ్, మేక్ సమ్ ప్రాఫిట్స్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రేడ్ సీక్రెట్స్. కోకోకోలాలో ఏముందనేది ఈ రోజు వరకు ఎవరికి తెలియదు, బట్ అందరూ ప్రపంచం మొత్తం కోకోకోలా తాగుతారు, అవునా? సపోజ్ మీకు కొబ్బరి నీళ్ళు ఉన్నాయి, కోకోకోలా ఉందంటే ఏది తీసుకుంటారు? కోకోకోలానే తీసుకుంటారు. కొబ్బరి నీళ్ళు అంటే చెప్తారు, మీ ప్రిన్సిపల్ ఉన్నారు కాబట్టి కొబ్బరి నీళ్ళు అని చెప్తారు, లేకపోతే కోకోకోలానే కావాలి అందరికీ. ఎస్ ఆర్ నో? బట్ వితౌట్ నోయింగ్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ కోకోకోలా, ఎవ్రీవన్ టేక్స్ కోకోకోలా. 1886లో కోకోకోలా ఫార్ములా కనుక్కున్నారు. ఈ రోజు వరకు కూడా కోకోకోలా ఫార్ములా అనేది ఎవరికీ తెలియదు. ప్రపంచంలో అట్లీస్ట్ ఒక 100 రీసెర్చ్ టీమ్స్ అయినా దానిపైన రీసెర్చ్ చేసి కనుక్కుంటామని ఛాలెంజ్ చేసినాయి. ఈ ఛాలెంజ్ చేసిన ఎవరు కూడా ఈ రోజు వరకు ఆ ఛాలెంజ్ నిలుపుకోలేకపోయారు. దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ట్రేడ్ సీక్రెట్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇన్ ఇండియా మెయింటైనింగ్ సీక్రెట్స్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్. వీ కెనాట్ మెయింటైన్ సీక్రెట్స్. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్. నెక్స్ట్ slide. And one very important thing about intellectual property rights is, as I told you, it is a property. Yes, it is a property, but this property is a limited time enjoyment right. If you have a bungalow or if you have a car, you can enjoy it for generations together as long as you hold it. But intellectual property rights are not like that. Intellectual property rights are limited time enjoyment rights. Patents 20 years. 20 years తర్వాత మీరు కావాలనుకున్నా వద్దనుకున్నా మీ ఎఫెక్ట్ దానిపైన ఏమి ఉండదు. ఇట్ బికమ్స్ ఏ ఓపెన్ ప్రాపర్టీ. And trademarks, designs and geographical indications initially 10 years, but then designs 5 more years enjoy చేయవచ్చు. Trademarks and GIs every 10 years మీరు రిన్యూ చేసుకోవచ్చు. Copyright lifetime of the author plus 60 years. When I asked you how many of you know Rabindranath Tagore's Gitanjali is a has a copyright protection. Rabindranath Tagore died in 1940. But his legal heirs, his children or the legal heirs, they enjoyed the benefits of that copyright of Gitanjali until early 2000. So 60 సంవత్సరాల వరకు వాళ్ళకి బెనిఫిట్స్ వస్తున్నాయి. That benefit was in some crores because Gitanjali was that famous. Then there are 2 more rights, especially for the agriculture and horticulture sector, plant protection, and for the software or IT people, majorly the integrated circuits. Next slide. See the example of Coca-Cola. Name Coca-Cola, company name or the brand name, it is a trademark. Okay? Shape of the bottle is a industrial design. Okay? Composition of the formula is a secret in this case. And ring pull system. ఈ 3 కోకోకోలా బాటిల్ ఎవరికి ఏది ఇష్టము? ఈ 3 ఇష్టం. అందరు ఇదే తీసుకుంటారు, ఇది ఎవరు తీసుకోరు. ఇది లేకపోతే వీటిని తీసుకుంటారు, లేకపోతే ఇదే కావాలి అందరికీ. దానికోసం కొట్టుకుంటాం కానీ మనకు అదే కావాలి. బట్ ఎవరు కూడా కోకోకోలా 2 ఒకటే కదా అని ఎవరు ఆలోచించారు, లేదు అదే కావాలి. వై? బికాస్ ఆఫ్ అవర్ నేచర్ దీస్ కంపెనీస్ ఆర్ ప్లేయింగ్ అండ్ మేకింగ్ లాట్స్ ఆఫ్ మనీ. నౌ యూ సీ 500 ml Coca-Cola. This bottle, if it is 50 rupees, this would be 80 rupees. Quantity of Coca-Cola is same, but మీరు ఎందుకు కొట్టుకుంటున్నారు? బాటిల్ కోసం. బాటిల్ తింటామా? తినము. ఎట్లాగో పడేయాల్సిందే, అది ప్లాస్టిక్ బాటిల్ అయినా టిన్ క్యాన్ అయినా. కానీ కంపెనీ వాళ్ళకి 30,000 per each bottle 30 rupees profit అయిపోయింది. So that is how IP is playing a major role. And creative content present on the Coca-Cola bottle is copyright. Any creative content is a copyright. Next slide. See the difference. I asked you what is the difference, na? The difference is these two will differ majorly because of the IPR in the form of trademark, copyright, design and patents.
There are at least 4 kinds of IP in which they are differing. For that reason, we find different type of same tablet, same composition, but different make because of the different companies. So fee structure for different IPs, we skip them. Next. Yes. No, first slide back. See, now I will be showing you some very, very important examples of the innovations where research has taken into reality. Research to reality, some examples. ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు అన్ని చూడండి. ఐడియా ఎవరైతే జనరేట్ చేశారో వాళ్ళు ఎంత గొప్పవాళ్ళు అయి ఉండొచ్చు. గొప్పవాళ్ళు నాట్ బై రిచ్నెస్, గొప్పవాళ్ళు బై రిచ్నెస్ బై దేర్ థాట్స్, నాట్ బై మనీ. నెక్స్ట్ స్లైడ్. Charles Babbage is the person behind the invention of computer in the year 1834. 1834 కంటే ముందు కంప్యూటర్ అనేది లేదు, కానీ ప్రపంచంలో జనాలు ఉన్నారు, అవునా కదా? ఈ రోజు వితౌట్ కంప్యూటర్ వీ కెనాట్ సర్వైవ్. అండ్ 1834 he is the person behind the computer idea, but he has not taken a patent. If he has taken IP, even as long as human being survives on this planet, he would have been the most richest person. ఎందుకు అంటే మీరు ఏ ఆఫీస్కి అయినా వాళ్ళ చదువు రాకపోవచ్చు కానీ కంప్యూటర్ ఆపరేట్ చేస్తారు, వాళ్ళ చదువు రాకపోవచ్చు కానీ కంప్యూటర్ కావాల్సిందే వాళ్ళ పని చేసుకోవడం కోసం, అవునా కదా? కంప్యూటర్ కావాల్సిందే పని చేయడం అంటే థాట్ ప్రాసెస్ యూ జస్ట్ ఇమాజిన్. అలా అని చెప్పి చార్ల్స్ బాబేజ్ ఏమైనా పిహెచ్డీ చేసినా ఏం పెద్ద చదవలేడు. అండ్ హాఫ్మన్ హ్యాస్ ఇన్వెంటెడ్ aspirin. Aspirin is called as the wonder drug. Aspirin is called as wonder drug. He is the person behind the invention of aspirin. And air conditioner, we were just talking about air conditioner. Carrier is the person who has invented the air conditioner in early 1900. Before 1900 there was no AC at all. మార్టిన్ కూపర్ ఇంజనీర్, ఇతను మొబైల్ ఫోన్ కనుక్కున్న అతను. ఓకే, మార్టిన్ కూపర్ ఇంజనీర్ 1975 వరకు మొబైల్ ఫోన్ అనే కాన్సెప్ట్ లేనే లేదు ప్రపంచంలో. హీ ఈస్ ద పర్సన్ హూ ఇన్వెంటెడ్ ద మొబైల్ ఫోన్. అండ్ లుక్ ఎట్ దిస్ పర్సన్, హీ ఈస్ ద పర్సన్ హూ ఇన్వెంటెడ్ ద ఎలివేటర్. ఇప్పుడు అంతా చూస్తున్నాం కదా ఎలివేటర్స్ ఎయిర్పోర్ట్లో అక్కడంతా. ఒకప్పుడు ఎలివేటర్ కోసము ఎలివేటర్ సీయింగ్ ఆర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ఎలివేటర్ ఈజ్ లైక్ ఏ ఎక్స్కర్షన్ ఆర్ ఏ ట్రిప్, అవునా కదా మేడం? ఇప్పుడు ప్రతి చోట ఎలివేటర్ ఉన్నాయి, కానీ ఎలివేటర్ కాన్సెప్ట్ థాట్ ప్రాసెస్ ఎప్పుడు వచ్చింది? 1860లో. 1860లోనే ఎలివేటర్ థాట్ ప్రాసెస్ ఆయనకు వచ్చింది. అప్పుడే డెవలప్ అయిపోయింది ఎలివేటర్. ఇండియాకి రావడానికి చాలా టైం పట్టింది, బట్ అదర్వైజ్ ఇన్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ దట్ వాజ్ ఆల్రెడీ ఇన్ టు యూజ్. See this again, I brought this ring pull system. ఈ ring pull system ని ఎవరైతే కనుక్కున్నారో, the inventor, I don't know whether he was crazy or lazy, invented, patented and not doing anything. Coca-Cola was in search of him or her. Finally Coca-Cola offered, మాకు మీ పేటెంట్ ఇవ్వండి, మేము మీకు డబ్బులు ఇస్తాము. డబ్బులు ఎంత ఇచ్చిన వాడు చూడండి, 140,000 UK pounds per day రాయల్టీ పర్ డే. రాయల్టీ జనరల్గా ఇట్ విల్ నాట్ బి మోర్ దెన్ 6%. మీకు 100 రూపాయలు వస్తే మ్యాక్సిమం 6 రూపీస్ ఇవ్వచ్చు రాయల్టీ, అంతే. దట్ ఈస్ ద జనరల్ స్టాండర్డ్. సో ఇఫ్ 6 rupees is equivalent to 148,000 UK pounds, then imagine how much money Coca-Cola would have been made. Coca-Cola ki enta money vaste inta ichindొచ్చు vaadu. That is the power of innovation. That is the power of IP. That is the power of patent. Because there is a patent, Coca-Cola has to take that patent, take license of that patent from the inventor. So sometimes being lazy is also very good. And it is because of the lazy people world has seen so many great inventions. So being lazy is also not a problem, but be creative in thought. Look at this boy. Look at that boy. A 9-year boy, Reaserch Bhati from Rajasthan. He has come up with 6-player chess. 6 people can play chess. మీకు ఎవరికైనా తెలుసా 6 మంది చెస్ ఆడొచ్చని? మనకు తెలిసింది ఏంటి, 2 మాత్రమే చెస్ ఆడాలి. ఎస్ ఆర్ నో? మిగతా వాళ్ళందరూ చూస్తుంటారు, 2 ఆడాలి. బట్ హీ హాస్ డెవలప్డ్ 6-player chess in the year 2012. By 2019 he has come up with 64-player chess. 64-player chess.
a 9-year boy. When a 9-year boy can think, contribute and generate IP, ఇక్కడ 9 years కంటే చిన్నవాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? అందరు 9 years కంటే పెద్దవాళ్ళే కదా. సో 9 years వాళ్ళు చేయగలిగినప్పుడు మనం అందరం కూడా చేయొచ్చు. ఎస్ ఆర్ నో? చేసే పాసిబిలిటీ ఉంది, చేసే స్కోప్ ఉంది. అండ్ లుక్ ఎట్ దిస్ పర్సన్, హూ ఈజ్ హి? ఇప్పుడు ఈ రోజు ఎవరైనా మీ దగ్గర కొత్త ఫ్యాకల్టీ జాయిన్ అయిపోతే వాళ్ళ పేర్లు కూడా మీకు ఒక్కొక్కసారి సంవత్సరం వల్ల వాళ్ళ పేర్లు కూడా తెలియవు. ఈయన ఎవరో తెలియదు, మొహం కనబడతలేదు, ఏం కనబడతలేదు, కానీ అందరికీ ఆన్సర్ తెలుసు, కరెక్ట్ ఆన్సర్ తెలుసు. మళ్ళీ ఎందుకు? నేను తెలియదనట్లేదు, తెలియడం మంచిదే, కానీ ఎట్లా తెలిసింది మీ అందరికీ? ఫేమస్ ఎందుకు అయ్యిండు? డ్యాన్స్. ఆ డ్యాన్స్లో ఆ ప్రత్యేకత ఉంది కాబట్టి అయ్యింది కదా. సో ఈవెన్ హీఈస్ వరల్డ్ ఫేమస్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ డ్యాన్స్. అగైన్ దేర్ ఇస్ ఐపీ. ఆయన చేసే డ్యాన్స్ ఏదైతే ఉందో దేర్ ఇస్ ఆన్ దిస్ షూ. ఆయన ఆ షూ పైన ఆయన చేసే డ్యాన్స్ ప్యాటర్న్ పైన పేటెంట్ ఉంది ఆయన. బికాస్ దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ anti-gravity illusions. He has developed the shoe which can create anti-gravity illusions. డెవలప్ చేశాడు, పేటెంట్స్ తీసుకున్నాడు, పర్ఫామ్ చేస్తూ పోయిండు. దెన్ ఈ విషయం తెలియక చాలామంది ఆయన డ్యాన్స్ని చూసి వాళ్ళు కూడా చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. అట్లా చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళని ఎవరు ఆపలేదు, ఇంకా ప్రమోట్ చేసారు. అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళని పట్టుకొని ఈయన కంప్లైంట్ చేసింది. అప్పుడు ఏమైపోతుంది? జైలుకి పోవాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే హీ హ్యాస్ ఎ పేటెంట్. If you practice someone else patent without their permission, that is wrong. సో జైలుకి పోయినప్పుడు డబ్బులు ఇచ్చి బెయిల్ పైన రావాలి, లేకపోతే జైల్లోనన్నా ఉండాలి. జైల్లో ఎవరు ఉండడానికి ఇష్టపడరు. సో దిస్ పర్సన్ మైట్ హ్యావ్ ఎర్న్డ్ త్రూ రాయల్టీ అండ్ ఆల్సో త్రూ పెనాల్టీ. 2 benefits. వన్ ఈజ్ రాయల్టీ, వన్ ఈజ్ పెనాల్టీ. మీరు అడిగి తీసుకుంటే రాయల్టీ వస్తుంది, చెప్పకుండా చేస్తే లోపల పెట్టి తర్వాత డబ్బులు ఇచ్చి బయటికి రావాలి. ఎట్లయినా అడ్వాంటేజ్ దీనికే. 20 years he has ruled the world. Even as on today, the day where social media is dominating, ఈయనకున్నంత ఫాలోయర్స్ ప్రపంచంలో ఎవరికి లేదు ఈ రోజు కూడా. ఆయన ఉన్నప్పుడు సోషల్ మీడియా లేదు, ప్రపంచంలో ఫోటోగ్రఫీ సరిగ్గా లేదు, వాట్సాప్ లేదు, ఏమీ లేదు. ఆయన కూడా అంత క్రేజ్ వచ్చింది. చాలా మంది అనుకుంటారు ఈయన మాత్రమే బ్రేక్ డాన్స్ చేయగలడని. ఎప్పుడైనా ఒకసారి హైదరాబాద్, విజయవాడలో, విశాఖపట్నం వెళ్ళి సిటీ బస్ ఎక్కండి. ఓకే, సిటీ బస్ ఎక్కి యామిని అవునా కదా, సిటీ బస్ ఎక్కండి అంతే. ఓకే, డ్రైవర్ బ్రేక్ చేసేస్తే బ్రేక్ డ్యాన్స్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఆ బ్రేక్ డ్యాన్స్ స్టార్ట్ అవ్వడం వల్ల ఏమైతుంది? మనం పక్కనే జరగంటే మనం వాళ్ళ వల్ల షేక్ డ్యాన్స్. బికాస్ ఆఫ్ ద డ్రైవర్ బ్రేక్ డ్యాన్స్, బికాస్ ఆఫ్ ద నైబర్ షేక్ డ్యాన్స్. అందరు చేస్తారు అది, బట్ ఈయన పేటెంట్ ఉంది. సో దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ పేటెంట్స్. నెక్స్ట్ లైక్. ఎస్, క్రికెట్ అంటే ఎంతమందికి ఇష్టం ఇక్కడ? చేతులు లేపిన వాళ్ళకంటే చేతులు లేపిన వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ ఇష్టం, కానీ వాడు బయటపడొద్దు అనుకుంటున్నారు, అంతే తేడా. ఎస్ ఆర్ నో? అవర్ సొసైటీ ఈజ్ వీ వాంట్ టు బి సేఫ్. ఎస్, ఎక్కడైతే అక్కడ ఇది చేయవచ్చు అనమాట. మళ్ళీ చెప్తే దొరికిపోతాం, అందరూ దొరకకుండా ఉండడం బెస్ట్. వీఆర్ ఏ సేఫ్ కీపింగ్ కల్చర్. ఓకే, దేర్ యూస్ టు బి ద డేస్ వేర్ దీస్ యూస్ టు బి ద క్రికెట్ స్టంప్స్. ఓకే, తర్వాత టుడే దిస్ ఈస్ ద సెనారియో. హౌ దిస్ హ్యాపెండ్? India is the country where cricket god exists. ఓకే, క్రికెట్ అంటే క్రేజ్ లేని వాడు దాదాపు ఎవరూ లేరు. ప్రతి ఒక్కరికి క్రేజే. పొలిటీషియన్స్ నుండి పట్టుకొని ప్రతి ఒక్కరికి క్రికెట్ ఈస్ క్రేజ్. అండ్ ఎవ్రీ వన్ టాక్ అబౌట్ దట్, ఎవ్రీ వన్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ టు దట్. బట్ నో వన్ హ్యాస్ ఎవర్ థాట్ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ఎ సొల్యూషన్ టు దిస్ ప్రాబ్లమ్. టెండూల్కర్ ఆడుతున్నప్పుడు 98 దగ్గర ఉన్న దగ్గర వెయిట్ చేస్తాము, తర్వాత అవుట్ అయిపోతాడు. ఆయన బాధపడతాడో లేదో మనకు తెలియదు, కానీ మనం తినము, ఆ రోజు కొట్లాడుకుంటాము. అసలు మైండ్ బాగుండదు, ఏముండదు. ఎగ్జామ్ ఉంటే ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ అయినా పర్లేదు, కానీ మనకి ఈ చింత ఎక్కువ, చాలా బాధ. ఎట్లంటే అసలు ఇంకా ప్రపంచంలో ఏదో జరిగిపోయింది అన్నంత బాధపడతాం. ఎందుకు? బికాస్ వీఆర్ సో ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దట్ వన్. అండ్ కొంతమంది అయితే అసలు టెండూల్కర్ ఇట్లా ఆడాల్సి ఉండే, అట్లా ఆడాల్సి ఉండే, ఇట్లా కొట్టిండు, అట్లా కొట్టిండే మాట్లాడేస్తారు. ఏదో వీళ్ళు ఎప్పుడైనా బ్యాట్ పట్టుకోవడం కూడా రాదు, కానీ టెండూల్కర్కి నేర్పేంత వరకు మాట్లాడతాం. మళ్ళీ దానిపైన బెట్టింగ్లు చేసేస్తే కోట్లు పోతాయి, డబ్బులు పోతాయి, అన్నీ పోతాయి. ఫైనల్ ఏం మిగిలితే ఎవరికి తెలియదు. బట్ ఒక్కళ్ళు కూడా అరే అవును కదా ఈ ప్రాబ్లం ఉంది, ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, ఏమైనా సొల్యూషన్ ఉందా దీనికి అని మనం ఎవరం ఆలోచించలేదు. 140 crore Indians have never thought of finding a solution faced in the cricket sector. Next slide. Look at this person. This person single-handedly, he do not play cricket. ఆయన క్రికెట్ ఆడటం రాదు, క్రికెట్ అంటే ఇష్టం లేదు, క్రికెట్ చూడడు,
ఫర్గెట్ అబౌట్ కామెంటరీ, చూడడు, అవసరం లేదు, ఏమీ లేదు. దెన్ he is the person behind the development of sensor based terms, and this is the patent. And look at the title. The title చూస్తే system for indicating movement of an article from one position or orientation to another position or orientation రాసిండు. ఆ టైటిల్ చూస్తే ఎవరికి కూడా క్రికెట్ సమ్స్ అని గుర్తుపట్టలేరు, తెలియదు కూడా. ఎందుకు? ఆయన చాలా తెలియగలడు. మనలాంటి తెలియగలవాళ్ళు ఉండరని తెలిసే ఆయన అట్లా రాసిండు. మనం ఏం చేస్తాం? మనము అంటే అతను వదిలిపెట్టి మిగతా వాళ్ళందరూ మనం అన్నట్టే. అది ఇండియన్సా వేరే కంట్రీ వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా. when people will come to know that if he has kept the title as cricket stumps, మనం దాన్ని చూసి వేరే వాళ్ళు, ఆయన కాకుండా వేరే వాళ్ళు చూసి ఏం చేస్తారు? ఆయన క్రికెట్ చేసిండు కదా, మనం వేరే గేమ్స్కి చేద్దాము. ఒకరు వాలీబాల్కి చేస్తారు, ఒకరు ఫుట్బాల్కి చేస్తారు, ఇంకొకరు బాస్కెట్బాల్కి చేస్తారు, అట్లనే ఏమైనా చేయవచ్చు. అందుకనే టు బి ఆన్ సేఫర్ సైడ్ he made it very generic. But if you read the patent, it is only on cricket stumps. Today he controls the entire cricket ecosystem of the world. Just to believe me, individually single handedly develop చేశారు. ఈ రోజు వరకు ఆ క్రికెట్ స్టంప్స్ మార్కెట్లో దొరకవు మీకు డైరెక్ట్గా. ఆయన దగ్గర రెంట్కి కానీ లీజ్కి కానీ తీసుకోవాల్సింది. మీరు 5 days క్రికెట్ మ్యాచ్ వైజాగ్లో చేయాలనుకుంటే ఆ 5 days డేట్స్, స్టేడియం పేరు చెప్పి ఆ 5 days రెంట్ తీసుకొని రావాలి. తీసుకొచ్చిన తర్వాత సపోజ్ వర్షం పడింది, మ్యాచ్ అంతా అక్కడ చెయ్యలేము, అప్పుడు ఏం చేయాలి? షిఫ్ట్ చేయాలి కదా మ్యాచ్ని. సపోజ్ అక్కడ నుంచి హైదరాబాద్కు విజయవాడకు షిఫ్ట్ చేసారు మ్యాచ్ని, అదే అగ్రిమెంట్ చెల్లదు అక్కడ. ఆ డేట్స్లో ఆ ప్లేస్లో చేస్తేనే అగ్రిమెంట్ చెల్లుతుంది. లేదంటే మళ్ళీ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ అగ్రిమెంట్ని క్లోజ్ చేసి ఆ పెనాల్టీనో ఏదో ఫైన్ కట్టేసి అది క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ ఫ్రెష్ అగ్రిమెంట్ చేయాలి. ప్రపంచంలో ఎక్కడ క్రికెట్ జరుగుతుందో ఇదే జరుగుతుంది. మీరు ఇప్పుడు ఆలోచించండి, ఆయన ఏదో ఒక రోజు సరదాగా వచ్చిందో ఆ ఐడియా, నిజంగానే వచ్చిందో తెలియదు, ఎవరు చెప్తూ వచ్చిందో తెలియదు, ఐడియా అయితే వచ్చింది, అది చేసేసిండు. చేసిన తర్వాత పేటెంట్ తీసుకున్నాడు. ఫర్ 20 years from the day he has filed the patent, he can enjoy the benefits. That is the power of patents. How many of you have seen that? ఎంతమంది చూసిరు? అది ఎయిర్పోర్ట్లో చాలా కనబడుతుంటాయి. ఒకప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్లోనే కనబడేవి, ఎవరైనా ఫారెన్కి వెళ్ళేసి వస్తే. ఇప్పుడు ఫారెన్ పోయింది, ఎయిర్పోర్ట్ పోయింది, అన్ని ఆల్మోస్ట్ ఆల్ బస్ స్టాండ్, రైల్వే స్టేషన్లో కూడా కనబడుతున్నాయి. అవునా కదా? లేదు అంటే మీ దగ్గరలో ఉన్న సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళండి, కనబడతారు జనాలు. వాట్ ఈస్ దట్? స్నిగ్లీ బేబీ క్యారియర్. అవునా కదా? చాలామంది యూజ్ చేస్తున్నారు. బట్ నౌ ఐ విల్ ఆస్క్ వన్ క్వైరీ. ఎంతమందికి 1857 తెలుసు, గుర్తుంది? 1857లో ఏం జరిగింది? దాంట్లో ఎవరెవరు మెయిన్ రోల్స్? ఝాన్సీ కి రాణి లక్ష్మీబాయి. మీ ప్రిన్సిపల్ మేడం చెప్తున్నా, మీకు ఎవరు తెలియట్లేదు అంటే మీరు ఎవరు హిస్టరీ చదవలేదు. 10th class చదివినా మర్చిపోయి ఉంటారు. అవసరం లేదు మనకు. ఎప్పుడో 1857, ఇప్పుడు 2025లో ఉన్నాం, మనకి ఎందుకు అనుకుంటాం మనం? అవునా? 1857 ఝాన్సీకి రాణి లక్ష్మీబాయి ఫస్ట్ పేరు గుర్తొచ్చే ఫస్ట్ ఫ్యూ నేమ్స్లో ఈమె. అండ్ ఝాన్సీకి లక్ష్మీబాయి స్టోరీ వింటే, షీ హ్యాస్ టైడ్ హర్ బేబీ ఇన్ హర్ ల్యాప్ అండ్ ఫాట్ విత్ ద బ్రిటిషర్స్ అండ్ హర్ ఏజ్ వాజ్ హార్డ్లీ 27 years ఆర్ ఈవెన్ లెస్. ఈరోజు 27 yearsకి మనం ఇంకా నేను అధ్యాయాలు ఆలోచిస్తుంటాము. వాళ్ళు ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేసుకున్నారు. అండ్ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్, అవునా? సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్ అది ఆమె మాత్రమే కనిపెట్టింది కాదు, వాళ్ళ పేరెంట్స్ కానీ పేరెంట్స్ కానీ ఎవరో ఒకరు ఆ టీచింగ్ చెప్పేసి ఉంటారు. మరి నాలెడ్జ్ ఎవరి దగ్గర ఉండే? మన దగ్గర కదా. ఆ ప్రాక్టీస్ మన దగ్గర ఆల్రెడీ నోన్. బట్ ఇప్పుడు పేటెంట్ వాళ్ళకి ఎందుకు వెళ్ళింది? ఇట్ ఈస్ ఎ పేటెంటెడ్ వన్. హూ హ్యాస్ ఇన్వెంటెడ్ దట్? ఏ స్టాఫ్ నర్స్. అనేమోర్ ఈజ్ ఎ స్టాఫ్ నర్స్ ఎట్ యూరోపియన్ హాస్పిటల్. యూరోపియన్ హాస్పిటల్లో ఆమె స్టాఫ్ నర్స్. ఆమెది కనిపెట్టి పేటెంట్ తీసుకుని ఒక ఎంఎన్సీకి ఆ పేటెంట్ ఇచ్చేసింది. ఆ ఎంఎన్సీ సమ్ క్రోర్స్ దే హ్యావ్ మేడ్. షీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద రిచెస్ట్ పర్సన్. బట్ నాలెడ్జ్ ఎవరిది? ప్రాక్టీస్ ఎక్కడ ఉండే? మనం ఏం చెప్తాము? లేదు మన దగ్గర 1000 years back we know that art. If 1000 years back we know that art, why we are still falling behind? So that is what is the difference between making a systematic practice and a recorded practice. మనం ఏం చేసినా కూడా వాటిని సిస్టమేటిక్గా రికార్డ్ చేసి చూపించాలి. లేదంటే ఏమైపోతుంది? ఉంటుంది కానీ వేరే వాళ్ళది అయిపోతుంది. అండ్ లుక్ ఎట్ దిస్ బార్బీ డాల్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ పేటెంటెడ్ ఇన్వెన్షన్. వీళ్ళందరూ కూడా కొన్ని కోట్లు సంపాదించారు వాటిపైన. అండ్ షీ ఈజ్ ఎ గర్ల్ ఫ్రమ్ కేరళ, ఇండియన్ గర్ల్. ఓకే, షీ హాస్ ఇన్వెంటెడ్ పెడల్ పవర్డ్ వాషింగ్ మషిన్.
pedal powered washing machine. Exercise ki వాకింగ్ కి గ్రౌండ్ కి పోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఎక్సర్సైజ్ కోసం జిమ్ కి పోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ వాషింగ్ మెషిన్ యూజ్ చేసుకుంటే ఎలక్ట్రిసిటీ అవసరం లేదు, సపరేట్ ఎక్సర్సైజ్ అవసరం లేదు. వితౌట్ కరెంట్, వితౌట్ దట్ you can wash the clothes. She has been awarded with National Innovation Prize from Government of India, and within soon we are going to see those kind of washing machines available in the market. Okay, that means our Indians are also contributing to a decent extent. Next. Modern zipper, okay, was a patented invention of 1891. Before 1891 there was no zipper at all, but today without zipper our day do not go. Our clothes are having zipper, our bags are having zipper. మీ బ్యాగ్ లో జిప్ ఉందా లేదా? జిప్ లేకపోతే మీరు బ్యాగ్ కొనుక్కుంటారా? ఫ్రీ వచ్చినా వద్దు అని చెప్పేస్తారు. వద్దులే, ఫ్రీ వచ్చినా వద్దు, అయిపోయింది. సో దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్. And even they made all the examples I am showing here. The inventors behind those inventions have made lots of money. Next step. Sewing machine was a patented invention of 1855. Okay, 1855 కంటే ముందు సీవింగ్ మషిన్ దాదాపు లేనట్టే కదా, ఇంకా పేటెంట్ వచ్చిందంటే. మరి ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ట్రూ, మన రాజులు, మన పూర్వీకులు వాళ్ళందరూ రాజుల కాస్ట్యూమ్స్ చూడండి వెళ్ళి, మనం ఇంకా ఏం బాగలేవు, వాళ్ళు మాత్రం అసలు, అవునా? మరి ఏది నిజం, ఏది కల్పితం? ఎస్, సపోజ్ ఇఫ్ షీవింగ్ దిస్ మిషన్ ఈజ్ నోన్ నౌ, how did our people stitch the clothes? చేత్తోనే మాత్రం కుట్టలేరు కదా, అన్నీ కుట్టిండొచ్చు, బట్ was that really effective? We don't know. There might be some kind of similar arrangements. Look at that person. He is a welder by profession. Welder's work we know. Welder by profession, he has invented remote control toilet bed system, which is very, very useful for the bedridden people. Okay, and by looking into these kind of examples we can say that necessity is the mother of invention. Okay, అందుకనే మన దేశంలో ఉన్న ప్రాక్టీస్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే కంపల్షన్ పెడతామో అప్పుడు మాత్రమే పర్ఫార్మెన్స్ బయటకు వస్తుంది. కంపల్షన్ లేకపోతే పర్ఫార్మెన్స్ రాదు. సపోజ్ ఇప్పుడు రేపు మీకు రేపు ఎల్లుండి ఒక ప్రోగ్రామ్ పెట్టి మీ కాలేజ్ ఆల్ స్టూడెంట్స్ యూ ప్లీజ్ అటెండ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఎట్ 10 o'clock. ఓన్లీ మీ ఫ్యాకల్టీస్ ఉంటారు, మీ ప్రిన్సిపల్ ఉంటారు, ఆర్గనైజర్స్ ఉంటారు, స్టూడెంట్స్ దాదాపు రానే రాదు. కంపల్సరీ రావాల్సిందే అంటే అట్లీస్ట్ 50% అని వస్తుంది. ఎందుకు? somehow knowingly or unknowingly we are into the practice of, if it is compulsion we try to do, otherwise we try to take it casual. So therefore it is the necessity which brings the inventor in us. Welder, his wife got ill, doctor suggested 2 years bed rest. Friends, family, relatives all will go for some time. No one can spend 2 years, and he is a welder. For him, for few days he can spend. Other times he has to go and feed the family, he has to work. Then on one fine day he got a thought that if this is the case, either we have to die or there is no other possibility. Then he thought, how come if I can make a remote control toilet bed system? If a bedridden person with minimum consciousness, they can operate on their own, no need of any attendant. So that is how even he got National Innovation Prize from President of India. And today he receives the number of orders that he cannot even find time to see them, how many orders he is getting. So that is the power of invention, and this is the power of IT. Next one. Look at this. I think this example is from your West Godavari district only. When I say West Godavari district, many people are looking, yes, because if it is ours, we have got more affiliation, right? Narsapuram is how far from here? 10 kilometers only. Women self-help group from Narsapuram municipality, they have developed this one. Making biochar from the human waste. Waste to wealth is a very great area of research. You go to any IIT, go to any IISc, go to any university, big research centers. Many of big scientists who are doing great research, if you talk to them, they say that our area is waste to wealth. Yes or no? And in what way these people are different than those IIT or other people? They have developed a process of making biochar from the human waste, being women self-help groups at the local Narsapuram municipality. They developed this process
they have taken IP, patent, trademarks, and now they are marketing this product in more than 7-8 countries. Now you tell me who is more useful to the country? Are the people working at big institutions titling them as we are doing waste to wealth research? Of course they are doing, we are not denying their efforts. But here we have a concern that someone who is highly educated, we give more value. Someone who is not educated, they are people, they are there in the society. But no, the scenario has been completely changed. When these people can contribute very innovatively, each and every one of us can definitely contribute. Those people at very higher institutions should contribute. If they don't contribute, then when do we make progress? Yes? And see this. This is the brand name where they sell this at that particular place. For every place they come up with a different title. So likewise, they are marketing this product in more than 7-8 countries, which is very near to your place. And because of IP, their brand is becoming unique. Next slide. Look at this. Whenever you feel not appreciated, why America is superpower? They have solution for everyone in the world. And especially they have solution for the Indians. Whatever problem you have, you can find a solution from America, because we have the habit of looking at others, then looking or realizing at our own. Yes or no? So they have developed this. They found that in future, many societies, many colonies might suffer with identity crisis. So patented pat on the back apparatus. Suppose if I ask you to clap, you may clap once, twice, maybe 10 minutes, 15 minutes. If I ask you to clap until 5 o'clock in the evening, is it possible? Not possible. But I want. How? How? You are not ready. At least you are not even ready that, sir, you came from Bhubaneswar, okay, you asked the first, then we keep clapping. No, you are not ready. Yes or no? Some people will say, sir, we thought you will give some lecture, why are you asking us to clap up to 5 o'clock? Is this correct? Is this relevant? But no one will tell openly, because we have a fear again. So, see this. What I will do, I will keep this on my shoulder. Pawan Kumar, you are very great, very great, very great, very great. Wherever I go to bus stand, railway station, airport, local market, you keep this, talk as great. This is the solution. Whether you believe me or not, even the inventor of this invention is getting lots of money. For some it is a passion, for some it is a different kind of experience. Whatever may be the reason, but still the inventor is making money. Next. What is this? పాలకుల్లో ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ ఉందా లేదా? ఉందా లేదా? ఉంది. లేదు ఉంది. మేడం కరెక్ట్ చెప్పేసింది. నేను వాళ్ళని అడుగుదామన్నా మీరు ఆల్రెడీ ఆన్సర్ లీక్ చేసేది. ఒక ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ విజయవాడలో ఉంది కదా, ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ వైజాగ్లో ఉంది, హైదరాబాద్లో ఉంది, ఈవెన్ ఇక్కడ కూడా ఉంది. మనం పాటిస్తామా లేదా? దట్ ఇస్ ఓకే. ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ అయితే ఉంది. సార్ పని చేయకపోతే ఓకే, ఒకవేళ పని చేస్తున్న ట్రాఫిక్ సిగ్నలే ఉందనుకోండి, ఓకే, అప్పుడు దాని ఎఫెక్టివ్నెస్ మనము ఎక్స్ప్రెస్ చేయట్లేదు. ఎందుకు అంటే, సీ దిస్, ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ ఈజ్ ఎ పేటెంటెడ్ ఇన్వెన్షన్ ఆఫ్ 1923. 1923లో ఈవెన్ మన దేశ జనాభా కూడా హార్డ్లీ 30 crores ఉండింది. 35 లెస్ దాన్ 35 crores. అప్పుడు ఇంత పాపులేషన్ లేదు కాబట్టి మనకు అవసరం ఉందా లేదా మనం ఆలోచించలేదు. దిస్ ఈజ్ ఎ పేటెంటెడ్ ఇన్వెన్షన్ బై వెస్టర్న్ కంట్రీ. యూరోపియన్ కంట్రీ వాళ్ళు పేటెంట్ చేశారు దీన్ని. ఈవెన్ ఈ రోజుకి కూడా ఇఫ్ యూ విజిట్ ఎనీ ఫారెన్ కంట్రీ, their population is very small, their roads are very wide, they follow traffic rules very properly. But who has to invent? Who has invented? ఇది కావాల్సింది countries like India, countries like China, because they have huge population, their discipline is very less compared to those people. But invention is done by Western people. Okay? And then what do we mean by these 3 colors? Green అంటే ఏంటి? ఎవరికి గుర్తుంది? What is green? Green. సార్ మా దగ్గర ఎట్లా పనిచేయదు కదా, మేము మాకు అవసరం లేదు అనకండి. What is green? Go. What is orange? Wait, okay. And what is red? మీ గ్రీన్ మాత్రమే కరెక్ట్, మిగతా రెండు కరెక్ట్ కాదు. నేను ఈ మాట అంటే, సార్ అట్టెట్లా ఎక్కడైనా చూసుకోండి, మీరు గూగుల్లో చూసుకోండి, ఎక్కడైనా చూసుకోండి, దట్స్ ఎ వరల్డ్ స్టాండర్డ్.
Green means go, orange means steady or wait, red means stop. Maybe true, but for us it is not true. Why? Because there was a discussion in some of our people where there were many foreign people. While we were discussing that our country gave this, your country gave this, then when this example came, they told, Pavanji, at least this invention should have definitely come from India. You lost the race there. At least this it should have come. Then I was into defense. Until that time I was telling that we know many things from ages together, Ramayana, Mahabharata, all nuclear weapons also used in Mahabharata, we had that, all that I was telling. When they asked like this, I had no answer. I was into defense. Then what to tell? To survive there, I have to defend something. Then I gave one answer. The rationale behind that answer is, I will show you here. Why I told you only green is correct, others are wrong? Next slide. For us, this is the ring. మీ దగ్గర సార్ మీ ఊర్లో ఇక్కడ పాలకొల్లులో సిగ్నల్ పని చేయట్లేదేమో, దట్ ఈస్ ఓకే, ఐ అండర్స్టాండ్. ఒకవేళ పని చేసే దగ్గర ఉన్నా కూడా పర్పస్ ఏమో సాల్వ్ అవుతుందా అంటే దాదాపు అవ్వట్లేదు. ఫర్ అస్ గ్రీన్ మీన్స్ గో, ఆరెంజ్ మీన్స్ గో విత్ మోర్ స్పీడ్, రెడ్ మీన్స్ లుక్ హియర్ అండ్ దేర్ అండ్ గో. సో మన దగ్గర గో తప్ప వేరే ఆన్సరే లేదు దానికి. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఐ డిఫెండెడ్ దట్ वो हमारा मतलब ही नहीं था. When we have only one answer, then why should we worry about making a traffic signal? Yes or no? Whenever I ask this, people say, no, we are following traffic rules. When you follow traffic rules or not, suppose if you are going on a vehicle, 2-wheeler, 4-wheeler, whatever it may be, the signal says 30 seconds నుంచి తగ్గుకుంటూ వస్తుంటుంది. 4-5 seconds చూస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా స్పీడ్ పెరిగిపోతుంది. మీరు సిగ్నల్ దాటిన తర్వాత అరే నేను తప్పు చేసిన, కొంచెం ఫ్లో రావాల్సి ఉండే, అదేదో దాటిన తర్వాత వస్తుంది, ముందు రాదు అది ఎవరికైనా కూడా. అండ్ రెడ్ ఉంటే ఫస్ట్ తెలిసిందే ఇక్కడ చూస్తాం, పోలీస్ రేడార్ మనదే దారి వెళ్ళిపోతాం. దెన్ irrespective of small, big places, whoever it may be, many people have done this, many people are still doing, almost all everyone is doing in one or other aspect. And I have seen even the government vehicles also, even IAS or many big government vehicles also, they see here na chalo, koi nahi na chalo. But if you go to foreign countries, I have my own personal experience when I was doing postdoc in US. On the very third day, I was going with my friend late night, 11:30 or 12 o'clock. I was just 3 days only I went there. 11:30, 12 signal was there, red signal. One vehicle almost at 300 meters distance, they stopped. Then I asked my friend, Pavan, chalo, why he is stopping? No one is there, na? Why the signal is coming at night 12 o'clock? Why that fellow is stopping when no one is there? He could have gone, Pavan, this is not India. First line he told, Pavan, this is not India. Whether people are there or not, they will stand. Signal is there, they will stand. After green only, they will go. That kind of punctuality. మన దగ్గర ఆ టైంకి అయితే అసలు రాత్రి 12 o'clock, మార్నింగ్ 6 o'clock ఎవరు ఉండరు, కళ్ళు మూసుకొని నడిపించేస్తాం మనం, అవునా? అండ్ సమ్ టైమ్స్ వి ఓవర్ రూల్ ద ట్రాఫిక్ రూల్స్ అండ్ వి స్కోల్డ్ అదర్స్. మనం తప్పు చేసి మళ్ళీ వాట్ ఈస్ దట్, యు ఆర్ నాట్ సీయింగ్, అదే తిట్టుకుంటూ పోతాం మళ్ళీ కరెక్ట్ చేసిన వాళ్ళని. తప్పు చేసిన వాళ్ళు ఎవరు సంథింగ్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ మెల్టెడ్. అది మెల్ట్ అవ్వదు, మెల్ట్ అయిపోయింది. మెల్ట్ అయిపోయిన తర్వాత అది అక్కడి నుంచి థాట్ వచ్చింది, ఓ ఇది మెల్ట్ అయింది కదా, ఇక్కడ ఏదో కొత్తది ఉంది. అక్కడి నుంచి దే ఫౌండ్ దట్ మైక్రోవేవ్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ కుకింగ్ అప్లికేషన్స్. అండ్ సేమ్ థింగ్ మేము కూడా అప్పుడప్పుడు ఐఎస్డీలో చేసేవాళ్ళము. ఐ ఇఫ్ యూ డూ ఇన్ ఐఎస్డీ దే కాల్ ఇట్ as very lazy, junk researcher, useless researcher. Sometimes being lazy, sometimes being useless also more and more useful than others. This is an example.
Yes, otherwise microwaves were only known for ladder applications, but now microwaves are used for oven cooking applications. And because of this, many people start cooking. If you go to America, weekly Sunday is a cooking day. They cook on Sunday, they will keep it in the refrigerator. Whenever they want, transfer that from refrigerator to the microwave oven, heat it there, eat and go. Wow, the other daily weekly one. Some people will cook hardly monthly once. All this is because of the technology. Mandakaremo, no. Morning, madhyanamu, ratri. Two different kind of practices. Yes? Next one. And look at this very sad story. Till now I was telling you the very profitable stories around IP. This is one of the greatest innovations. This again, the invention of fidget spinner was by a grandmother. She's a grandmother. She has invented that to keep her grandchildren playing around. Chinnapillalki, they are very active. They need something or other, something new to play. So they are very active. So generally grandparents, they are very happy in engaging grandchildren. So they will find new ways to engage them. On one fine day, she has invented the fidget spinner. When she invented this, people like us who got some awareness on IP suggested her to take a patent. So she took the patent has been granted. But unfortunately, she was not having Euro 310. She was not having Euro 310 to pay towards maintenance fees. మీకు ప్రాపర్టీ ఉంటే ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ కడతారా లేదా? అట్లాగే ఏ ఐపీ ఉన్నా కూడా కొంచెం ఫీజ్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి మెయింటైన్ కోసం. She failed in paying that one. When she failed in paying that one, the patent has got abandoned. Patent valid కాదు ఎందుకంటే పే చేయలేదు కాబట్టి. Now this is the worth of spinning toy industry. I told you examples of Michael Jackson or others where they could become rich by IP. And in spite of having a great innovation with IP, she could not even earn a single rupee. So this is the difference. It is not that just having an idea, converting an idea and having a IP. You should also be able to manage IP to make profits in the right time. Next slide. So therefore, here the point of discussion or realization is, if your idea is valuable, you should definitely own it. How do you own it? Not just idea. మీరు ఐడియాని ఓన్ చేయడం అనేది ఉండదు. ఈరోజు మీకు వచ్చిన ఐడియా 10 రోజుల తర్వాత వేరే వాళ్ళకి రావచ్చు. వేరే వాళ్ళకి వచ్చేస్తే వాళ్ళు ఫస్ట్ ప్రొడక్ట్ చేసేసి ఐపీ చేసుకుంటే ఎవ్రీథింగ్ గోస్ టు దెమ్. Whenever you have a valuable idea, you should definitely own them by working on that idea, converting it into a useful outcome. Otherwise, you will be left behind. To attest this, I'll tell one story here. How many of you know C.V. Raman? Entamani telusu C.V. Raman? We celebrate Raman Effect Day as the National Science Day, 28th February. On 28th February 1930, Raman Effect was discovered and for which he has been given the Nobel Prize. He is the only Indian scientist by working in India who got Nobel Prize in Science. Even as on today, no scientist who has worked in India, being an Indian, has got the prize. Many Indians got, but not by working in India. They work in abroad and they got the Nobel Prize. And during Raman's time, there was no proper infrastructure, there were no proper facilities. In spite of that, he got the Nobel Prize. One more great story about him is, he was not a faculty, he was not a researcher. Then he got the Nobel Prize. How? He was working in auditor's office. Auditor's office under the British government. His office working times are 10 o'clock to 5:30 is the office time. And British government, not like ours. British government is very strict. If you do little here and there, gone case. In spite of such hard conditions, he was not a faculty also. He was working on part-time basis out of his own interest. Morning for few hours, evening for few hours. On holidays and any festival days, 24/7 he used to be in the lab and to do that experiment. He got the Nobel Prize. Raman Effect is ours. But now, tomorrow,
if your college wants to buy a Raman Spectra, from where do you buy? From where do you buy? There are at least more than 20 makes or brands of Raman Spectra available in the market, but not even a single brand is made from India. We have to buy the Raman Spectra from other country only. Why? When Raman is our own person, contribution is from our own, idea was ours, creation was ours, but now technology is not ours. Because it has been contributed, but we have not gone beyond that. By looking at our contribution, Western people have made it into the technology, that Spectra or instrumentation they made, and now they are selling to us. So the learning from here is, if you cannot convert your thought into a productive outcome, we have to buy our own knowledge or buy our own things from others. So this is one example. Another example is, who is the inventor of radio? Who is the inventor of radio? Marconi. If you write Marconi, you will pass in the exam. Suppose you UPSC no APPSC no exam rastunaru. If there is a question on who is the inventor of radio, if you put Marconi, you will pass the exam, you will get the rank. But he is not the real inventor. The entire world says Marconi only, but the real inventor is not Marconi. Why Marconi? Because he got the patent on the radio, he has become the inventor for the world. But the real inventor of radio was our own Indian, Jagdish Chandra Bose. He is one of the greatest physicists of our country. Jagdish Chandra Bose is the first person to develop the radio concepts. When he has developed that one, many of his friends, colleagues and others suggested him to take a patent. He told, like our kings, he was so kind enough. He told, no, let it be free for my people. Okay, then what happened? After 2 years, Jagdish Chandra Bose was visiting Europe for a conference where Marconi was also there. They both could discuss, and it is not that Marconi has copied Jagdish Chandra Bose's work. He has never copied. Idea is not limited to you. I can get idea, he can get idea, everyone can get an idea. Marconi was also working in similar line. When he has had a discussion with J.C. Bose, he might have got some new inputs. Within soon, he could make it as a product and took the patent. Because he has patented, the entire world recognizes him as the inventor of the radio. Now, credit, benefit, profit has gone to them. Otherwise, it was our own Jagdish Chandra Bose. It is the same Jagdish Chandra Bose who, on a later date, could realize the value of IP, and he is the first Asian, not just the Indian, he is the first Asian to obtain an American patent. మనం టీవీ ఓపెన్ చేస్తే డిబేట్ వస్తుంది కదా, అప్పుడు ఆయనకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు, వద్దనుకున్నారు, జరగాల్సిందంతా జరిగిపోయింది. ఇప్పుడు తర్వాత రియలైజ్ అయ్యిండ్రు, ఫస్ట్ ఏషియన్ టు గెట్ ఎ పేటెంట్, బట్ బై ద టైమ్ వాట్ ఎవర్ ప్రాఫిట్ వీ హ్యావ్ టు గెట్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లాస్ట్. So this is how we need to learn from the things which are already happened. Next slide. Then now from here I will be showing you as a country why we should look into this practice. Next slide. When we talk about scientific contributions, India stands at number 3 in the world. We celebrate, we take pride, we feel proud. Very good. We should definitely do this. But we are only doing this without realizing that coin will be having 2 sides. మీకు కాయిన్స్, అందరికీ కాయిన్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిరు, గోల్డ్ కాయిన్. ఓకే, వన్ సైడ్ గోల్డ్ ఉంది, గోల్డ్ కలర్ ఉంది, అది చూసేసి హ్యాపీగా ఉన్నారనుకోండి, తర్వాత 2 రోజుల తర్వాత బ్యాక్ సైడ్ చూస్తే అది ఐరన్ ఉంది. ఈజ్ దట్ వ్యాలిడ్ ఇన్ ద మార్కెట్? సేమ్ థింగ్ ఈజ్ అవర్ సిచ్యువేషన్. వీఆర్ జస్ట్ హ్యాపీ బై డూయింగ్ దిస్. We are celebrating, we should celebrate, I am not against that one, but we are stopping only here. Next slide. And these are the top 5 countries who are contributing to the IP in the world with respect to patents. China, US, Japan, Korea and Europe. These 5 countries are contributing to 85% of the patents worldwide. For that reason, any technology if you want to buy, any modern gadget you want to buy, they are majorly from any of these 5 countries. Cars, machinery, electronic goods, automobiles, yes or no? They are majorly from these countries. Why? Technology advancement is directly proportional to intellectual property or patents.
Next slide. If you want to know the numbers, Chinese patent office receives 16 lakhs patent applications in a year. 16 lakhs. American patent office receives about 6 lakhs patent applications. Indian patent office hardly receives about 77,000. Then what is the population of our country? 142 crore. Now we are number 1. We crossed China. China is number 2 now. We are number 1. But with respect to this, 16 lakhs, where is 70,000? And now we are talking about competing with China, dominating China. Is it really possible? We are forget about the race. We are not even near to the field. మీరు ఫీల్డ్ కి దగ్గరలోనే లేరు. ఫీల్డ్ ఎక్కడుందో తెలియదు. మనం మాత్రం we are talking about the race and winning the race. Is there any correlation? Very difficult. Next slide. Next slide. And if you ask me about the performance of IP in India in last 5 years, in 2018-19 we used to receive about 50,000 applications. By now about 80,000. Likewise, designs, trademarks, all these things. There is an increase, there is an improvement, but this improvement is not really sufficient enough for us to be in global competition. When we talk about global competition, we have to match with the standards that the top 5 or 6 countries are doing. Though we are at number 7, but number 7 has no role there because number 1 to 5 are running in lakhs. They're running in few lakhs. And state-wise, how different states are performing with respect to patent practice. Look at the list here. Andhra Pradesh, 1445 last year. From Andhra Pradesh, there were about 1500 patent applications filed in that 1 year. What is the population of Andhra Pradesh? At least 5 crores, more than 5. All are intelligent? Yes or no? Then Tamil Nadu takes the lead with about 7,000, followed by Maharashtra, then Uttar Pradesh, Karnataka likewise. Whether it is Tamil Nadu with 7,000 or Himachal Pradesh with 270. For me, 270 and 7,000 are there no difference because almost all maximum states in our country are having a population of at least 3 or more than 3 crores. Yes, even Delhi has got 4 crore population. So when population is running into crores and our patent filings are into few thousands, is there a difference or not? That means we are doing a lot of things, we are creating many things, we are just stopping at the level of creation only. After creation, we are not realizing what to do. That is where we need to look into. And why America is superpowered? మీరు సొసైటీలో చూసిందో లేదో ఎవరికైనా కూడా నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా ప్రపంచం మొత్తంలో ప్రతి ఒక్కరికి ద ఫస్ట్ డెస్టినేషన్ ఈజ్ అమెరికా. ఎస్ ఆర్ నో? మేడం మీరు చూసే ఉంటారు కెమిస్ట్రీలో ఎవరు పిహెచ్డి చేసినా కూడా పోస్ట్ డాక్ మాట్లాడితే ఫస్ట్ యూఎస్ఏ. ఎందుకంటే ఇఫ్ ఐ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్ ఆర్ యామిని, పీపుల్ మే ఫీల్ దట్ ఇట్ ఇస్ ఎ రీసెంట్ ప్రాక్టీస్. Even you ask madam, even during your time, even your earlier generation times also, first target is US. Yes? Ikkada one of the famous scientists in Andhra Pradesh nunchi evaru? Dr. Yellapradha Subbarao. Okay, you all might be knowing the story. Okay, of course, if you talk about the societal terms, whatever he did may not be that much correct. Where did he go? He go to US. He went to US, he realized that his purpose is there. And he has contributed to the science very extensively. For everyone, the first target is US. Why US? Why US? People will only attract towards the most best thing. Even as on today, even at least for another few centuries, always America will remain as the first most superpower. Why? The reason, one of the reason is their IP, their strong IP. It is America who has brought a very, very systematic of patent practice. First patent from America has come in the year 1790. Before 1790, there was no patent practice in the world. Maybe if there was, it was there, but not very systematic. The process of patent this patent is for process of making potash. Potash is majorly used for agriculture and horticulture. Next slide. And this is the first patent from America. Hardly half a page.
That is in English only, but we cannot read and understand properly. But now today, if you see any patent document, it will run few pages, 7 pages, 10 pages. I have seen a patent document with more than 800 pages. But with half a page, they have ruled the world. That is the beginning. Next slide. And this is the first patent from India. First patent from India, this is the entire. He is the person to get first patent in India in the year 1856. 1856, again he is not an Indian. English person got first patent in India. Okay, of course, many people, English people only made many first things. Even at Rajamandi, the bridge is made by English people only. Next slide. See the chart. It is America which started very first in the world, systematic practice of patents. By looking at America, Japan started doing the same after few years. It also became the world leader. And after that, Korea and Europe started. When did China start? The first patent from China has come only in the year 1985. Our patent, first patent came in 1856, 1 year before first freedom fight. China's first patent came in only 1985. 1985 started, now they are nowhere near. None of these people are near to that. See, did we fail in the race or not? The certain example, 1856 first patent వచ్చింది, ఇప్పటివరకు ఇంకా అక్కడక్కడే ఉన్నాం మనం. Already China has become the world leader. And see, in the world there is two sets of countries. One is advanced nation, the other one is rest of the world. Around 10 to 15 countries are grouped as advanced countries, and their population is very small, and other rest of the country population is very large, where we are also part of. Their GDP, though they are small in number, their GDP is very high. Publications are also very high. When you talk about patents, only they are dominating. Only those 10 or 15 countries are dominating the entire world. Go to any part of the globe, most of the technologies are coming from these 5 countries only. Yes? You see, whatever watch you are wearing, whatever goggles you are wearing, whatever spectacles you are having, whatever chappals you are wearing, they are all from these 5 countries only. Are you touch chesaneemo kada? So this indicates that technological progress, economic progress is a direct measure of the innovation that we generate. So read this. Inventions are always incomplete without a patent grant, and we are not doing patents. And an invention without a patent is same as treasure without security. Anyone can steal it, anyone can claim it. The examples I have already given, C.V. Raman and J.C. Bose, they are the first people, but hardly we can claim them. Next slide. So now, we are in the age of innovation. Whether we like it or not, whether we really want to do it or not, we don't have any chance. Like the times of 1942, definitely we have to do. Otherwise, next generations will not talk good on us. Why we are surviving today? It is because of the Fit India movement, where our ancestors, they went on with a slogan of do or die. They did it. They did not look for dying. They did it. That is the kind of spirit we need to develop today. Next one. So this is how we are in this situation. If you are faculty or a researcher, even as a student, everyone is in this kind of situation, because we know how to do these aspects, we are trained in this, we are doing this. But today this is the requirement. And whenever there is a scope for you to take a IP, take IP first, take patent first. By taking patent, you can also get publication for the same work. It is like 1 + 1 offer, provided if you take patent first. Reverse is not possible. Next. So next. Yes. Next. Click, click, go click. 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 Focus click. Click. Read this. ఇక్కడ ఎవరైతే కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్తారో, you are on the right track. If you do not tell right answer, you are not on the right track.
W invents and patents the wheel. Okay, read it properly. W invents and patents the wheel. B later invents and patents the bicycle. The question is, who can make and sell the bicycles? Who can make and sell the bicycles? Read it and give the answer. Don't be hurry in giving the answer. Read, understand and give the answer. Yes? Who can make and sell the bicycle? ఈ ఒక్క స్లైడ్ అర్థమైపోతే పేటెంట్స్ ఎందుకు కావాలనేది మొత్తం అర్థమైపోయినట్టే. మిగతా అంతా థియరీ. How many of you say it is B? Raise the hand. How many of you say it is B? ఎవరు చేయలేకపోతే. How many of you say it is W? W కాదు B కాదంటే ఎవరో ఒకరు చేయాలి కదా. మరి లేకపోతే మీ ఆన్సర్ ఏంటి అది? See, again we are in a safe culture. B అన్న తర్వాత రాంగ్ అయిపోయింది అనుకోండి, అందరూ చూసి అరే రాంగ్ చెప్పారు అనుకుంటారు. అదే చెప్పకుండా ఉండడం బెస్ట్. W appears to be W. Or there is a greater scope for W. Okay? Now you see. Next slide. Next. It appears to be W because W has come up with a full-fledged invention, and it indicates that yes, W can make. But the reality is none of them. If W has to make, W has to make only that wheel, and you have to play like this. Attitude kada ఇక్కడ వెంటనే మీరు అందరూ చూసే ఉంటారు. ఇప్పుడైతే ఎవరు ఆడట్లేరు. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ B has to make wheelless bicycle, suppose if somebody is asking you ఎలా వస్తున్నారు అంటే సైకిల్తో వస్తున్నాం అని చెప్పాలి, కానీ సైకిల్ పైన వస్తున్నామని చెప్పలేరు. మీరు ఇట్లా పోవాలి, అంతే పట్టుకొని పోవాలి, అవునా కదా? వై? బికాస్ wheel is already patented. Wheel is already patented. The one who has patented the bicycle has taken the learning from someone else to make it full-fledged. But while making the bicycle, he cannot make on his own. For wheel part is not his invention. He has to take permission from him. Similarly, if the wheel person wants to make the entire bicycle, he has to take permission from the other person, or they can together make. Patent means whatever idea, whatever some new research you do, you will get a patent. No. There is some criteria which have to be satisfied. They are referred as NUNS test. Novelty, utility, non-obviousness and statutes of the nation. If your invention is satisfying these 4 criteria, then there is a possibility of obtaining the patent. If they are not satisfying, better you need not look into that aspect. Next slide. Next. ఒకటి వెనక్కి. Please, 84. Venek. Yes, stop. Look into this. బటర్ స్టిక్ మీరు మార్కెట్లో చూసిండ్రా? మీ ఊర్లో ఇంకెక్కడైనా చూసిండ్రా? గూగుల్లో చూసిండ్రా? యూట్యూబ్లో చూసిండ్రా? ఫేస్బుక్లో చూసిండ్రా? ఎక్కడ చూడలే కదా? చూసిండ్రా లేదా? చూడలేదు. చూడకపోతే అది కొత్తదే కదా. సో ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ న్యూ, వన్ క్రైటీరియా సాటిస్ఫై. న్యూనెస్లో న్యూనెస్, నావెల్టీ సాటిస్ఫైడ్, రైట్? దీనివల్ల యూజ్ ఉందా లేదా? సపోజ్ ఈరోజు లంచ్కి వెళ్తే మినిమం 1 hour ఇట్ విల్ టేక్. ఓకే, బట్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. సపోజ్ ఇఫ్ యువర్ ఆర్గనైజర్ సేస్ no lunch today, like we were served with tea and biscuits, we will serve this in the lunch. వింటూనే తినండి అంటే తినొచ్చు కదా? yes or no? While working, while talking, while walking, still you can eat. So useful or not? Useful undi. Is it inventive or not? NUNS లో novelty, utility రెండు సాటిస్ఫై అయిపోయినాయి. థర్డ్ one is inventiveness or non-obviousness. Do you find any inventiveness in this or not? Yes or no? Yes. Whenever you read theory part of IP, it appears to be very easy, very understandable. But when you start doing it,
It is not that easy again. So application part is more tricky. In this case, what are already existing in the market? Fevistick is there, lipstick is there. When fevistick is there and lipstick is there, how butter stick is very different. The thought is, the concept is all similar kind of concept is existing in the market. You used it for butter stick, but otherwise the inventive concept or the innovation concept is already there. So therefore, if you apply a patent for this kind of invention, you will not get the patent. But you can grab the market, you can sell in the market, you can make profits, but you will never get the patent in India. Same thing if you go to US, you will get a patent. So that is the difference between patent practices between America and the countries like India. In America, anything falling under sun is patentable. I told you now why America is powerful? Because of this reason. Next slide. Did you ever see this in the market? Summer lo మనం చేసేది ఓన్లీ అంబ్రెల్లా వరకే ఆలోచిస్తాము. అంబ్రెల్లా సరే, కానీ సమ్మర్ వేడి అంబ్రెల్లాతో పోదు కదా మరి. Yes or no? Even to bring these kind of examples, we need some creativity. Forget about whether it is real or not, at least to show that we have to create something. Yes? Is it new? Yes. Is it useful? Very much yes. Then do we get a patent? Again the answer is no for India. Why? Because whenever you use this, fan is doing fans work, umbrella is doing umbrella work. అంత కావాలంటే మీరు ఒక అంబ్రెల్లా ఇట్లా పట్టుకుని ఇట్లా ఫ్యాన్ ఇట్లా పట్టుకుని పోవచ్చు. Yes or no? So by bringing them together, there is no third new one. There is no new one. Umbrella is doing umbrella work, fan is doing fans work. So therefore, when there is no new work, there is no inventiveness. That is one of the criteria for India. But for America, novelty, with simple novelty, and if you say that this has got more advantage, you will get a patent there. Next. Patent. If you look into the history of patents, early 1200s, 10-year patents were 10-year patent protection was granted to silk making devices. America is first country to bring systematic practice, but otherwise Europe is the first region to start this practice. And in India, only in 1970, patent practice or patent act came into existence. Before 1970, it was not proper. Next slide. Next. Skip. Yes. One next. Upper. Many of the times we keep coming across these three: global patent, world patent, and international patent. Why I am showing this slide is I don't know whether students will understand at this stage or not. Majorly for the faculties, and if you have ICC or IQAC or NAC or NIRF rankings, you will get a format where you need to fill in number of patents, national, international. 2 columns will be there. Unfortunately, there is nothing like any of these three. In spite of that, our formats are having international patent. Not only our format, even our format is also having international patent. That means somehow we are not matured enough in realizing what is correct, what is not correct. There is nothing like global patent, there is nothing like world patent, there is nothing like international patent. Because patents are territorial rights. National governments will be granting the patent protection. If you have patent in India, you have right only in India. You have to call it as a Indian patent. If you file a patent in US, it is called as American patent or abroad patent, but not international patent. The summary is simple. Whenever you do an international conference, when do you call it as international? Provided if you have some speakers from more than one country at least. Online or offline, at least there should be one speaker at least from other country. All speakers are from India only, all participants are from India only, and you title as international conference. Is it possible? Similar is the case here. So patents are granted by national offices. There is nothing like international patent. Next slide. But yes, there is something called as international patent application. You can make one application which is valid for more than 170 countries. Within some time, you need to enter into different countries. So therefore,
from now, whenever you come across people talking on world patent, global patent or international patent, please tell them that there is nothing like any of those three. And this is another practice where one need to remember. Whenever you are doing publications, these terminology we practice. But when we talk about patents, these are the terminologies that we have to use. Many people come to me say that, Pawan, we are writing a manuscript for the patent. From there itself I can understand they do not have proper idea of what is called patents. You inventor, specification, drafting and assigning. If you say that I am the author of 10 patents, there itself people like me can catch. You are the inventor of 10 patents, not the author. Author goes with publication. When you talk about patents, it is the inventor, it is the specification, it is the drafting. Because patent is a techno-legal document. Next slide. So I will show 3 examples here. And the most important slide is this. See this? I believe these 3 are major limitations in our culture, which are hindering the progress. Yes or no? మీలో చాలా మంది సార్ 1:30 అయిపోతుంది, మాకు ఆకలి వేస్తుంది, లంచ్ ఉంది, వెళ్ళాలి, స్పెషల్ లంచ్ ఉండొచ్చు, ఇదేంటి సార్ మాకు ఇప్పుడు అవసరమా అని కొంతమందికి అనిపించవచ్చు, ఎప్పుడు వదిలిపెడతారు అనిపించవచ్చు, అబ్బా కంపల్సరీ కూర్చోవాలి కదా, ఏం చెప్పడం లేదు, అందరు టీచర్స్ ఇక్కడే ఉన్నారు, అందరి ముందర పెడితే పట్టుకుంటారు, ఇవన్నీ మైండ్లో వస్తుంటాయి. ఎందుకు? ఫిజికల్లీ వీఆర్ ప్రజెంట్, మెంటల్లీ వీఆర్ సమ్వేర్. ఇట్ హ్యాపెన్స్ టు మీ ఆల్సో. దో నేను ఇంత ఎప్పుడు అప్పుడప్పుడు టైం చూసుకుంటున్నా కదా, అవునా కదా? So, knowingly or unknowingly, we are practicing more into this. And teamwork. Somehow Indians as a culture are not that successful working in teams. Individually we are very successful, but when it comes to teams, we are not that successful. And the third one is this. It is the risk which drives the innovation. But unfortunately, we are not ready to take risk. And somewhere I came across, I put in those 3 lines only. They have narrated it very nicely. I don't know whether we are really true to that or not, but they say Indian practices as a culture is poor risk takers, but credit seekers and safe keepers. In 3 lines they made it. Poor risk takers, but credit seekers and safe keepers. In neither of these 3, there is a scope for improvement. So we have to come out of these practices. Next slide. Next. So whenever IP is not there, this would be the scenario. Big will eat small, small will eat further small. Without IP, you will be in a very, very dangerous position. So there, next. And when you are having IP, next. Whatever small you may be, if you have IP, you are so powerful. That is the impact of IP. Next. From here, this is the exercise for all the students majorly. అందరూ చెప్పాల్సిందే, చెప్పిన తర్వాతనే లంచ్, లేకపోతే లంచ్ లేదు ఈరోజు. ఏం కాదు, 40 days people have not taken any water also for sake of us. ఒక్కరోజు మనం తినకపోతే ఏం కాదు, అవుతుందా? ఏం కాదు. ఇప్పుడు తినకపోవడం కాదు, ఇక్కడ చెప్పడం ఇంపార్టెంట్. ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ టు లిసన్, ఆన్సర్. ఓకే. డిఫికల్టీ ఇన్ యాక్సెసింగ్ ద ఐటమ్స్ కెప్ట్ ఎట్ ద బ్యాక్. రెఫ్రిజిరేటర్స్ మీరు అందరూ చూసిండ్రు. ఈజ్ ఇట్ ట్రూ ఆర్ నాట్? ఈజ్ ఇట్ ఎ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ నాట్? సంథింగ్ యూ కెప్ట్ ఎట్ ద బ్యాక్ ఇన్ ద రెఫ్రిజిరేటర్, యూ కెనాట్ టేక్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ, రైట్? ముందరున్నాయి ముందు తీయాలి, తీసిన తర్వాత తీసుకోవాలి, లేకపోతే వెంకల్లో చిన్నగా ఉంటే జస్ట్ ఇట్లా పైకి తీయవచ్చు, తీసినప్పుడు పడిపోవచ్చు. ఈ రీజన్తో చాలామంది చిన్నపిల్లల్ని ఇంట్లో కొట్టిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి, తిట్టిన సందర్భాలు ఇంకా ఉంటాయి. కొట్టడము తిట్టడం వీటి వల్ల అది రీజనా? కాదు, కానీ ఆ ప్రాబ్లం ఉంది. ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ఎ ప్రాబ్లం, హౌ డూ యూ సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లం? If this is a problem, how do you solve this problem? See, your teachers give the answer.
If I show the answer, you will surprise who gave the solution. Next slide. See this. Cylindrical shaped refrigerator with rotatory trays. Answer has come. But who gave this solution? This boy, class 9 boy. School పిల్లలకి వచ్చిన thought process ఇది. Is it a problem or not? Within soon, in coming few years, you are going to see this kind of refrigerator in the market. This boy has got National President Prize for Innovation, and this technology has been already transferred to some companies, and they are working on that because this is a very, very primitive model. This is a solution. I told you that this is a solution. This is an invention. This innovation to be acceptable in the market by the people, to bring the profit, has to be fine-tuned. That fine-tuning part someone will do, and then it will come to the market. Next. How to control fall of dust while cleaning? అసలు క్లీన్ చేస్తే కదా ఇప్పుడు ప్రాబ్లం వచ్చేది. మనం క్లీనింగ్ ఎప్పుడో మర్చిపోయినాం. Yes or no? Whether you believe me or not, during our school days in our hostel, each student used to get one day to clean our classroom, whether boys or girls. There is no exception. Of course, as a tradition in India, the culture is cleaning means it is the role of women. Yes or no? Somehow we are into that practice, but really that is not true. That should not be there. But now no one is doing. Forget about male or female, but hardly people are doing. What is the solution? How to control fall of dust? ఈ ప్రాబ్లం ఉందా లేదా? సపోజ్ ఇప్పుడు మీకు ఎవరైనా పిలిచేసి కొంచెం అక్కడ ఇది ఉంది కదా క్లీన్ చేయండి అన్నారు అనుకోండి, కంపల్సరీ చేయాల్సిన సిచ్యువేషన్ వచ్చింది. ఎందుకంటే అడిగిన వాళ్ళు మీకంటే పెద్దవాళ్ళు అయి ఉండొచ్చు. They cannot do, so that's why they requested you. So how do you do? Solution. Don't tell that sir vacuum cleaner ఉంది కదా తెచ్చుకోవచ్చు కదా. Vacuum cleaner is very expensive. We need simple solution, affordable solution. Yes, that is one solution. Other solution, possible solution. Next slide. Yes, look at this. Very simple. This solution was given by two school children. One is class 6, one is class 7, independently, not knowing each other. వాళ్ళకి కాపీ కొట్టలేదు, వాళ్ళు ఎవరి వాళ్ళు చేస్తున్నారు. When it came to the National Innovation Foundation, they found the same solution from two different, not knowing each other. Again, this kind of product is also going to come into the market. They got patent, they got award. Next slide. Look into this. What if farmer gets injured while cutting? Don't tell that, take them, call 108. అది అందరికీ తెలుసు. ఓకే, డోంట్ టెల్ దట్ టేక్ దెమ్ టు డిస్పెన్సరీ ఆర్ హాస్పిటల్. వాళ్ళకి దగ్గరలో హాస్పిటల్ ఉండదు. ఎట్లా తీసుకోపోవాలి? 108 అక్కడ రీచ్ అయ్యే వరకు గంట పడుతుంది. అప్పటి బ్లడ్ పోతూనే ఉండాలా? ఎస్, యూ గివ్ ఏ సొల్యూషన్ విచ్ ఈస్ ఏ మోస్ట్ ఫీజిబుల్ సొల్యూషన్. మీ చుట్టే చాలా మందిని చూస్తుండొచ్చు ఇక్కడ. బికాస్ India is, even today, India is 60 to 70% farmer-centric, agriculture-centric nation. So this is a quite happening practice in India. Then what kind of solution do you give? Or what is the best solution to avoid this? People may say plastic gloves ఇవ్వండి, మంచి స్ట్రాంగ్ గ్లౌజెస్, అవునా? వాళ్ళు వేసుకోరు అవి. వాళ్ళంటే అవసరం లేదు మాకు ఇవేవి, మేము మీ అంత అవసరం లేదు, వీఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్, దే ఆర్ రెడీ టు డూ వితౌట్ దట్. Then what? Any idea? If I show the answer, oh, intena, మాకు కూడా తెలుసు అంటారు. ఇంత టైం పడుతుంది ఆలోచించడానికి. షూర్ ఆన్సర్. మీ క్లాస్ రూమ్లో ఉంది కదా ఫస్ట్ ఎయిడ్. మీరు బస్ ఎక్కితే ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఉంటుంది, ట్రైన్లో ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఉంటుంది, ఏరోప్లేన్లో ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఉంటుంది, ఎక్కడ పోయినా ఫస్ట్ ఎయిడ్ బాక్స్ ఒకటి కంపల్సరీ. మరి ప్రతి చోట ఫస్ట్ ఎయిడ్ బాక్స్ పెట్టినప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ ఎయిడ్ పెట్టుకోవచ్చు కదా. ఇంతకంటే మంచి ప్లేస్ ఎక్కడ ఉందా ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఈజీ క్యారీ చేయడానికి? సికిల్ హ్యాండిల్లో
ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఫిక్స్ ఇట్. సో వాళ్ళకి తగినప్పుడు ఇమీడియట్గా ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు. లేకపోతే వాళ్ళు అక్కడ ఎక్కడో ఉన్నక్కడ ఎవరు లేకపోతే ఎవరిని అడగాలి? ఎవరైనా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేయగలరు? ఏం చేయలేరు. ఈజ్ ఇట్ ఏ గుడ్ సొల్యూషన్ ఆర్ నాట్? థాట్ఫుల్ సొల్యూషన్ ఆర్ నాట్? హూ గేవ్ దిస్? A class 12 student. So when school students can contribute to these kind of solutions, just look around. There are so many problems. So we can identify a problem, we can try to find a solution. So that is where innovation can come, and whenever you contribute to innovation, there is a possibility of protection. Once you protect, it becomes IP. Next one. Maybe another 5 minutes we'll take and close. Okay. Who is the inventor of light bulb? Thomas Alva Edison. Your answer is wrong. But we all know that light bulb అంటే థామస్ అల్వా ఎడిసన్ గుర్తొస్తాడు. ఎందుకు? It is because of Thomas Alva Edison light bulb could reach to the market and we are all using that. Otherwise the solution was given by Joseph Swain. I told you, I had shown you one slide. Research is problem solving, entrepreneurship is problem solving. The research problem of solution was given by Joseph Swain. The other solution was given by Thomas Alva Edison. So Joseph Swain made the solution, kept in his lab. It is because of the Thomas Alva Edison that solution could become more and more fine-tuned, and then he brought it to the market. That is where we all are getting the benefit. So therefore, it is not just the solution. The one who brings that solution to the market is more and more important. Likewise, photography. Likewise, telephone also. It is not Alexander Graham Bell who gave the solution of telephone. Telephone solution was given by Elisha Gray. But it is because of Alexander Graham Bell we could use the telephone. So this is the difference between an invention versus innovation. Both inventors as well as innovators can get the patent. Next slide. Next. This majorly for faculties. Our research orientation has been majorly towards making impact factor publication first in any generation, even as on today. Good, we have to do this. This is a known practice. We are very good in doing this. But unfortunately, we are only doing this without realizing the value of other things. Next slide. Now the time has come. In addition to the existing practice, we should also orient ourselves towards making India first, innovation first, and IP first. Whatever work you do, you should add value to the nation. Whatever works you carry out, there should be some other innovation. And wherever there is a scope, you should take an IP first. IP first, always first. Next. Next. No, one slide back. Read, all students, please read this. Anyone who has never made a mistake has never tried anything new. So దీని అర్థం ఏంటి? తప్పు చేయడం తప్పు కాదు. తప్పు నుండి నేర్చుకోకపోవడము, తప్పుని అడ్మిట్ చేసుకొని రియలైజ్ అవ్వకపోవడం మాత్రమే తప్పు. తప్పు చేయకపోతే ఏం జరగదు. ప్రతి గొప్ప పని కంటే ముందు చాలా తప్పులు జరిగిండొచ్చు. తప్పు నుంచి నేర్చుకోవాలి. అంతేగాని ఎక్కడ తప్పు అయిపోతుందో అని చెప్పేసి మనం ప్రయత్నమే చేయకుండా పోతే no progress possible. For that reason I told, whenever I asked you to raise the hands, many people were not raising because pure with the fear that మనం చెప్తున్న ఆన్సర్ కరెక్టో కాదో, ఎందుకు వచ్చినా బాధ లేకపోతే అయిపోతుంది కదా చేయి. That don't fall into that practice. Next slide. So we keep the conducting several programs on IQAC. Next slide. These are the different programs. I have the habit of making programs with catchy titles. All these programs we conduct through IMMT. Many of programs are online programs. Next slide. Next slide. So I think this is the slide just before the thank you slide. We all know that Vigyan Sarvatra Pujyate. Avuna kada? Evaru cheppindi ee maata? Vigyan Sarvatra Pujyate was given by Chanakya slogan. If you are educated, if you are knowledgeful, wherever you go, you are respected, you are valued. But in today's generation, in today's times, I believe Anusandhan Sarvatra Vijayate. In addition to that, if you have an innovation, wherever you go, whatever you do, you can definitely see the success. So this is the power of innovation. Next slide. So next. So these are some of the examples where from our research we did. Next. No. When. One minute. Right, stop. So this is the last slide.
We have seen so many wars in the world, right? Alexander, Porus, Purushottam war నుంచి మొదలుకొని చాలా వార్స్ వరకు మనం చూసాము. Believe me, in coming years, wars will not be fought over territories, but definitely over ownership and exploitation of ideas. All wars will be majorly on IP wars. So this is going to be the future. Next slide. Stop. Okay. So with this, I stop here, and I hope you have got some new inputs, new learnings, at least with the 3 examples that I showed from school children. From now, try to identify the society around you, try to identify the problems, try to contribute to some new solutions. So thank you. Thank you very much, sir. నేషనల్ సెమినార్స్, వర్క్షాప్స్, కాన్ఫరెన్సెస్ అలాంటివి నేను 4-5 చేశాను. అయితే యాజ్ అన్ ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ నేను అందరినీ చూసుకుంటా ఉండటము సరిపోయేది. జనరల్గా మేము మా కన్సర్న్ సబ్జెక్ట్, నేను కూడా ఐఎమ్ ఆల్సో బిలాంగ్ టు కెమిస్ట్రీ బ్యాక్గ్రౌండ్. సో కెమిస్ట్రీ, దాని రిలేటెడ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్సెస్ అలాంటివి చేశాను యాజ్ ఎ లెక్చరర్గా ఉన్నప్పుడు. అయితే ఇప్పుడు ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ అనేది మనం కరెక్ట్ టైంలోనే ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ పెట్టడం, దీని గురించి అవేర్నెస్ అంటే యాక్చువల్గా నాకు కూడా మేము ఆన్లైన్లో కండక్ట్ చేసాం కానీ అంత క్లారిటీ రాలేదు. ఈరోజు అయితే మా లెక్చరర్స్కి అట్లాగే మా స్టూడెంట్స్కి కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ దమ్ బిలాంగ్ టు ఫస్ట్ ఇయర్ డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ ఓన్లీ. ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఇన్ ఇంటర్న్షిప్, సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్. సో దే ఆర్ ఆల్సో వెరీ at the age of 17 years. సో మీకు అందరికీ అర్థమైంది కదా ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ అంటే అర్థమైంది కదా. సార్ చాలా సింపుల్గా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పారు. మీరు కూడా మీ థాట్స్ తోటి, మీ ఐడియాస్ తోటి మీరు ఏదన్నా ఒక ప్రయోగం కనుక మీకు అనిపిస్తే ఇలా చేస్తే బాగుంటుందేమో అని మీకు అనిపించినప్పుడు మీరు ఎండి మేడం దగ్గర కానీ లేకపోతే ఎవరైనా సరే మీ లెక్చరర్స్ దగ్గరికి వచ్చి మేము ఇలా చేస్తే బాగుంటుందేమో అని మీరు ఇచ్చినప్పుడు అది ఎలా ప్రాసెస్ చేయాలి, దాన్ని ఎక్సెప్మెంట్ మనం ఎలాగా పేటెంట్స్ తెచ్చుకోవాలనేది కూడా మనం ట్రై చేయొచ్చు. కాబట్టి చాలా వెరీ వాల్యుబుల్ అండ్ ఇన్ఫర్మేటివ్ సెషన్ సార్. దిస్ ఇస్ వీఆర్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ఫుల్ ఫ్రమ్ అవర్ కాలేజ్ సార్. అలాగే స్టూడెంట్స్ కూడా ఒకరిద్దరు ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. ఎవరైనా రండి, మీకు ఏమర్థమైందో చెప్పండి అంతే. అంటే మీరు ఇప్పుడే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ నేర్చుకుంటారు. మైకి ఏమన్నా పిల్లలకి అక్కడికి వెళ్ళి అంటే మనం స్టూడెంట్స్కి ఏమో పైకి వెళ్ళండి. మీకు ఏది అర్థమైతే అదే చెప్పండి. అంటే ఇన్నారు కదా ఇప్పటి వరకు మీకు మంచి భోజనం అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. నిన్న కాలేజ్ యాన్యువల్ డే కంటే ఈరోజు మీరందరూ కూడా గ్రాండ్ భోజనం గాలా ఏర్పాటు చేసాము. గాలా అంటే హిందీలో మంచి పెద్ద భోజనం అట. సో రండి ఎవరో ఒకళ్ళు తొందరగా వస్తే కూడా చెప్పచ్చు. అక్కడ ఉన్నదే చెప్పండి రా బాబు, కొత్తదేం కాదు. ఏమర్థమైంది అది చెప్పండి చాలు. మీరే ఫీల్ అవుతుంది. అమ్మాయి మీరు ఎవరు మాట్లాడకపోతే ఒకలాగా మాట్లాడండి. 5 years MSc పిల్లలు లేండి.
exchange, innovation and technology. Innovation is the future, and the innovation is our think newly, learn something newly. Thank you for giving this opportunity. So I really very good. I appreciate all who could take this opportunity to speak something. See, whatever you spoke, it doesn't matter. You should have the courage to get up and speak something. That is the first step in making the progress. So whenever you get a chance, always you should be ready to volunteer yourself to put your opinion, to put your thought. Maybe one line, maybe one word also. But always you should do that. Okay? So wish you all the very best. So we are deeply grateful to Dr. T. Pawan Kumar sir for his motivating words, for elaborating the importance of IP, how to file, the difference between various types of patents, classification, everything, etc. I really don't have any words to explain my happiness for being a part of this program. I thank our principal madam and Dr. T. Pawan Kumar sir for this wonderful opportunity. I also thank from the side of our students being this is really an untouched part and which is really not very well known to everybody. So I really feel that most of the students may at least know something today. What do they mean by the intellectual property and the intellectual property rights? What are they? Thank you, sir. Really. Now I request our principal madam to facilitate Dr. T. Pawan Kumar. I request all the staff to come onto the dais and join principal madam in honoring Dr. T. Pawan Kumar, sir. I also request Dr. Rasmi Rangarao to come onto the dais. I request all the faculty members to come out to the dais. Now, certificate distribution to one or two students. I'm giving S. David Raju. I request S. David Raju to come onto the dais and take certificate from Chief Guest. Magna BSc Mathematics. P. Magna from MSc Aquaculture. P. Magna from MSc Aquaculture. V. Srinivas from MSc Aquaculture.
Meghana from MSc Aquaculture. Now I request all the faculty members to join Principal Madam for the felicitation process. Next, I request all the staff members to felicitate Principal Madam. I request Pawan Kumar sir and Mr. Rangaravu to join with us. Now I request Principal Madam and other staff members to felicitate Mr. Rangaravu. immense pleasure to deliver a thank you note to my Dr. Pawan Kumar sir. So నాకు already sir చెప్పారు. So we are traveling together from last 10 years. Sir, I know Dr. Pawan Kumar sir from the last 10 years during I was doing my PhD itself. అప్పటి నుంచి నాకు సార్తో పరిచయం ఉంది. సార్ మేమందరం కెమిస్ట్రీ PhD చేసి చెప్పాలంటే మేము కెమిస్ట్రీతో ఆగిపోయాము. బట్ సార్ ఈజ్ ఎ కంటిన్యూస్ లెర్నర్. కెమిస్ట్రీతో ఆగిపోకుండా దాని నుంచి ఇన్నోవేషన్కి అసలు ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి, కమర్షియలైజేషన్ ఎలా చేయాలి అనే దానికోసం చాలా బాగా హీస్ ఆర్ ఇన్స్పిరేషన్. సార్ని చూసి మా కంటెంపరీస్లో కూడా ఇప్పుడు ఒక 1 or 2 మెంబర్స్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఐపీఆర్కి మైగ్రేట్ అవ్వడం, సార్ని చూసి ఇన్స్పైర్ అయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు మా కంటెంపరీస్. సో హీస్ సీనియర్ టు అస్ బట్ హీఈస్ అ గ్రేట్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ మెనీ ఆఫ్ అవర్ కంటెంపరీస్. అండ్ ఈరోజు సార్ మనకిచ్చిన టాక్ ఏదైతే ఉందో ఇట్స్ వెరీ ఇన్స్పిరేషనల్ ఫర్ మెనీ ఆఫ్ అస్. సార్ చెప్పిన దాని ప్రకారం అసలు ఇన్నోవేషన్ అనేది ఏ ఏజ్కి సంబంధం లేదు. మనం చూసాం ఆల్రెడీ క్లాస్ 6th people, 7th people, ఏజ్ డజంట్ మ్యాటర్ టు టు డూ ద ఇన్నోవేషన్స్ అని చెప్పారు. చాలా బాగా డెలివర్ చేశారు. అండ్ ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ హిస్ బిజీ షెడ్యూల్, సార్ చాలా బిజీగా ఉంటారు.
and he trains the scientists also. He trains. Recently, if anybody is having time, please follow his social media LinkedIn account. I regularly follow him. So sir, చాలా మంది సైంటిస్టుల్ని ట్రైన్ చేయడానికి కూడా వెళ్తుంటారు. బట్ బీయింగ్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ హిస్ బిజీ షెడ్యూల్, నేను ఒక్క జస్ట్ మెసేజ్ మాత్రమే పెట్టాను సార్కి. సార్ బిజీగా ఉన్నారు, ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయలేదని జస్ట్ మెసేజ్ పెట్టాను. ఒక్క మాట నేను మెసేజ్ పెట్టిన వెంటనే సార్ తర్వాత మళ్ళీ చూసుకుని రిప్లై పెట్టి నేను చెప్పాను, మెనీ ఆఫ్ our students are from the rural areas, sir. Please empower and enrich them with the knowledge of IPR. అని నేను అడిగిన వెంటనే ఒక్క క్షణం కూడా ఆలోచించకుండా, కేవలం నా మాట తీసేయకుండా వచ్చి ఈరోజు ఎంతమంది పీపుల్కి ఐపీఆర్ మీద అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడము, ఇన్నోవేషన్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ చెప్పడం. ఐఎమ్ సో మచ్ థ్యాంక్ఫుల్ సార్. మీరు నా మాట కాదనుకోండి, ఒక్క మాట. అసలు ఎంత బిజీ షెడ్యూల్లో అయినో మీరు ఈ మంత్ ఎన్ని ట్రావెల్స్ చేశారో. గుజరాత్ I used to follow your social media LinkedIn accounts రెగ్యులర్లీ. నేను చూశాను లాస్ట్ మంత్ మీరు ఎన్ని ట్రావెలింగ్ షెడ్యూల్స్లో ఉన్నారు. గుజరాత్ వెళ్ళారు, యూనివర్సిటీస్, గజియాబాద్లో ట్రైన్ చేశారు. బిజీ షెడ్యూల్ మా కోసం, మా పిల్లల కోసం ఇంత మీరు టైం స్పెండ్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చి ఇంత మంచి టాక్ ఇచ్చి మా పిల్లల్లో ఇంత అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసినందుకు ఐ ఆల్వేస్ గ్రేట్ఫుల్ అండ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ అవర్ ప్రిన్సిపల్ మేడం on behalf of our principal, madam, staff and students and all the participants of this workshop, we are gratefully thankful to you, sir. Thank you so much for giving this opportunity to deliver the thank you note on this occasion. Thank you. Thank you, Amini. Thank you, Amini. Thank you very much. So generally, those who are in our research group, all my juniors call me Anna only. So whenever Amini is calling me sir, but that is reflecting me Anna, because she is also like my junior, though worked in a different group. So because I treat all my juniors as brothers and sisters, this is a practice that we followed in our research group. Whenever she asked, immediately I said yes. So that is, so from now onwards, forget about that sir word, because we are from the Telugu people, Telugu state, we know the practices. Okay, so very good, I appreciate, and especially I have to thank your principal madam. Now we have many common ideas. Chemistry is there, academics is there, research is there, and interest is there. So this will definitely add more and more progress to your organization. Thank you all. I am very happy. Thank you. సార్ నా ముందు కూర్చున్నప్పుడు నెక్స్ట్ తర్వాత కూడా మనం కొలాబరేషన్ ద్వారా చేద్దాం సార్ కాలేజ్కి అంటే యాక్సెప్టెడ్ అనమాట. వెంటనే అంగీకరించి తర్వాత చెప్పారు, మీ యాప్షే ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ యూజీసీ సిఎస్ఐ తోటి ఆల్రెడీ ఎంఓఈ ఉంది, ఎవరైనా చేయొచ్చు, కాకపోతే మీ దాకా ఇన్ఫర్మేషన్స్ రాకపోవచ్చు, ఏ ఇన్స్టిట్యూట్తో అయినా కూడా మీరు చేయొచ్చు అని చెప్పారు. నెక్స్ట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ కూడా మంచి ఇలాంటి లెక్చర్స్, కొన్ని ప్రాక్టికల్స్ కూడా హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ వేరే వాటిని కూడా చేద్దాం సార్. ఈ కాలేజీకి చిన్న కాలేజీ, అసలు రిమోట్లో ఉన్న కాలేజీకి పిల్లలకి ఇంత అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి ముందు మీ యొక్క తోడ్పాటు కూడా మాకు చాలా అవసరము. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. ఐ నో యు ఆర్ వెరీ హంగ్రీ. 5 minutesలో చేస్తాను నేను. జస్ట్ ఒక విషయం చెప్పడానికి, ఈరోజు కాలేజ్ క్యాంపస్లో దివీస్ ల్యాబొరేటరీస్ ఎంఎన్సీ కంపెనీకి జాబ్ ఇంటర్వ్యూస్ జరిగాయి. అది ప్రిన్సిపల్ మేడం గారు ఈరోజు కండక్ట్ చేయమని చెప్పారు. సో హెచ్ఆర్ దివీస్ ల్యాబొరేటరీస్ రాజేష్ గారు, ప్లీజ్ కమ్ టు ది డయాస్ సార్. మన కాలేజీ నుంచి 3-4 స్టూడెంట్స్ మన కాలేజీ నుంచి ఇతర కాలేజెస్ నుంచి అటెండ్ అయ్యారు. మార్నింగ్ రిటన్ టెస్ట్ జరిగింది. రిటన్ టెస్ట్లో క్వాలిఫై అయినటువంటి వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేశారు. 22,000 శాలరీతో వాళ్ళు ఇంచుమించుగా 9 మందిని సెలెక్ట్ చేశారు. వాళ్ళందరినీ కూడా ఇక్కడ డయాస్ దగ్గర పిలిచి, డయాస్ మీద ప్రిన్సిపల్ గారు, అదేవిధంగా మన సిపిడిసి సెక్రటరీ అయినటువంటి రంగారావు గారు, వైస్ ప్రిన్సిపల్ గారు అందరి సమక్షంలో వాళ్ళ ఫోటో సెషన్ అనేటువంటిది రైట్ బాబు సెలెక్ట్ అయినటువంటి వాళ్ళందరూ డయాస్ దగ్గర రండి. 22,000 అండి వాళ్ళకి శాలరీ. ఈ వాళ్ళు రేపే జాయిన్ అవ్వమని చెప్పాను అనేటువంటిది కూడా ఇప్పుడు ఫోన్ కాల్స్ వచ్చినాయి. హైదరాబాద్ నుంచి, కాకినాడ నుంచి, కంపెనీస్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అక్కడి నుంచి. ఆ 8 మందికి కూడా మన కళాశాల తరఫున ప్రిన్సిపల్ గారి తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మనవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. మన కాలేజీ నుంచి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇప్పుడే రీసెంట్గా డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ పూర్తి చేసినటువంటి వాళ్ళు 2 ఉన్నారు. మీరు ఇక్కడంటే
ఈ ఇద్దరు కూడా ఇప్పుడే మన కాలేజీలో ఫైనల్ ఇయర్ పూర్తి చేశారు. ఈ ఇద్దరికి కూడా ఇప్పుడు 22,000 శాలరీకి వాళ్ళకి అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ అనేటువంటిది మెయిల్ చేయడం జరుగుతుందని చెప్పారు. సో ఈ విధంగా మీరు కూడా కష్టపడితే ప్రిన్సిపల్ గారి ద్వారా మీకు 20 నుంచి 25,000 జీతం వచ్చేటువంటి ఏర్పాటు కాలేజీలో జరుగుతుందని చెప్పని నేను హామీ ఇస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ అండ్ కంగ్రాట్స్ టు ఆల్ ది candidates who have got appointment in Divi's laboratories. Thank you all. జేకేసీ అండ్ ప్లేస్మెంట్ సెల్ వాళ్ళకి కాలేజ్ తరఫున కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తున్నారు. అట్లాగే ఎవరైతే ప్లేస్మెంట్లో జాబ్ తెచ్చుకున్నారో వాళ్ళకి మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలని, ఈ ఉద్యోగంలో స్థిరపడాలని, ఇందులో ఒక 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ కూడా మారచ్చు. కాబట్టి మీరు అంచెలంచెలుగా ఎదగాలని కోరుకుంటున్నాను. మా స్టూడెంట్స్ ఇద్దరు ఫైనల్ ఇయర్ సేమ్ ఏది ఎంఎస్సీ అగ్రికల్చర్ బిఎస్సీ. My name is Arman Kumar, BSc Agriculture Technology, Sri Eshanam Government Degree College, Palpur. హెచ్ఎస్ఆర్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేశారు. టెస్ట్ పాస్ అయ్యాం. ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేశారు, దానికి కూడా పాస్ అయ్యాం. ఫైనలీ గాట్ జాబ్. థ్యాంక్ యూ సార్. సో మీరు వెయిట్ చేయండి. మేడం గారిని కిందకి తీసుకెళ్ళిన తర్వాత మనం 1 by 1 ముందు గర్ల్స్ వెళ్ళిరు కానీ తర్వాత బాయ్స్ వెళ్తారా, అంతవరకు ఎవరికి కింద కదలొద్దు. మేడం గారిని కిందకి దించిన తర్వాత మీరు వెళ్ళిరు కానీ అంతవరకు వెయిట్ చేయండి. ఒక 2 minutes గ్రూప్గా ఉండండి. రైట్, థ్యాంక్ యూ ఆల్. బాయ్స్ ఎవరు రండి అమ్మా, రండి. మీరేం సర్వీసింగ్ మీరేం ఫీల్ అవ్వద్దు, రండి.